Friday, nope, we don't have anything. CAD, we have GDP, GBB, we don't have anything. Okay, no news Friday. It's 8:55. Fucking hell, bro. I'm going. 8:46 and 8:40, 8:30, 8:30, 8:30, 8:30, 8:35 on the thing. Perfect. Nail na kat. Talking after. It. For the whole range, it's talking with that. இது டெம்பரேச்சர் நம்ம இல்ல நல்லா இருக்கு ப்ரோ.
அவாஸ் பிளாக்னு ஒண்ணு வாங்குறாருல்ல. ட்ரெஸ் வச்சிடாதீங்க. உடம்புல அடிக்கணுமா? ஆமா. அவாஸ் பிளாக் ட்ரெஸ் அடிக்கக்கூடாது. அந்த ஊடிய ட்ரெஸ் அடிக்கக்கூடாது. ப்ளூ கலர்ல ஒரு பாட்டில் இருக்கும். மிச்சம் ரெண்டு என்ன பண்ணலாம்? This is very much of success that you can get away from things. We should do some technical. Some activities. We are good. So yes. Bye, bro. Maybe 75. If I'm not wrong. It's not good for the electric part. Maybe always of course, of course. So, 25 actually. A lot of them. No recruitment is also declared. I am like so much.
Titanic period close. So when Titanic period close, I think after this, I can start 50 years. So next not I believe which back and like delay 25 lay support on the Greek strong efficient take one two motion forward. So obviously next target would be sound period. So obviously next target would be sound period. Okay, the level sound period. So as an order, data something possible. All the level I got my so the level I is not creating need rejection. So now but it's best for me to look for cell and targeting some work is that we have a lot of inefficiencies. We can look for sharp where we are excited yet. With running over, we could expect that based on this point, this gap. Let me see what is going to happen and the big like 50% are not right or not and I get that. So maybe 50% in progress. I said for the body. Okay. 50% in exactly 50%. The nonsense. It's not approximately. It's not the 4 hours we of harassment, but yeah, some sort of has been spread across here. So you can expect some more prices to this inefficiency. Might be I'm seems like I'm vanished with expenses of the related 5 time frame. There is no inefficiency that's a major drawback. But get it closer. What will you? Let's see. Yes. Seems bearish. In some sort of India has been swept. So some sort of India has been swept. This is a 15 minute. Like 50% of the first emotion happened. First emotion. The first emotion happened. 50% of the and we have the nice break with value up at 50% level. And we clean it up like beautiful. So obviously we can go for short. One, two, and three liquidities. That is if it gets inverted, probability of the trade below considering higher is higher for a moment. Yeah, that's true. As soon as it swept the high, we got the very big inversion. Yeah, some sort of low has been broken displaced. Not yet. Now it's broken displaced. Beautiful. So I'm not targeting this perspective. I need to log from this point to this point. So this is my equilibrium 11 point. Equilibrium is 148. Let's see how it's going to work. 1 minute. What time this is? 8:20. How about this? Liquidity speed 6:37, right? So major liquidity has been spread. The inversion rate for moments are already facing again. So the wait for a bit obviously. So the wait for a bit obviously. You can wait for it. So so the liquidity sweep on the ground. The other signal. This is inversion, very first inversion, with the displacement. The value rebalance as defined. Trade back higher, Federalist this spot drops lower. Trade back higher, Federalist this spot drops lower. Trade back higher, Federalist this spot, later this lower. So break, break, so let me clean a break item.
and the presentation that is involves reconstruction. Sorry. So let me go to 15%. So we're at this gap. Mm, the 15 are what? Horizon taken, delicated taken, immersion, to take that high. That's maybe break up this node and just start writing up for the whole range. Maybe have the glamour in the range. The glamour. So we had about 50 achieved. So maybe in the range, to the glamour. That will be in the range. It is by 5 minutes. 5 minutes. We are in this camp. To 75 DRT. So the slowly aspect. Patient, bro. Do I get any information on 1 minute? Let me see. Let me see. Hmm. All range left is and that's faster than very fast English. And the location represented exactly also the location represented. So in the location database and drafts book formats, it's optimal for the book the process. You would create it might be something else. In the in the last candle, do that in the day. It's very good for you to close blocks. Don't be just closed. Otherwise, you have to sit for this back. Got it. No fire leaves inside this thing. Get inside the environment and you have to validate. And we also have one more fire leaf at 75 DRT, which is the 50% level of rejection block.
Let me see that rejection value. Rejection candle of 4 over. So 5 minutes productivity there. Invest the over eventually last candle, last bearish candle. That's the target. Yeah. And then the last break the low and the last break the low and the value that should be the target. So in the most of it, we just want the safe harbor and granted. That's very important. That's very important. We need to be careful when it comes to okay, it doesn't mean it won't come here. It will come here, but uh, where the price wants to go, bro. Where the price wants to the price wants to do something somewhere. One it balance then we should not. If it drops down, we can expect some sort of rebalance for this thing, which means at least 50%. I think the level it's written on the level, this should be the target for this. This level should be the target for the day or sell off at sharing. Sell off for the payments of our paper. In the area of an sell off. And the stop the issues. Shoot down. Let me see. Bearish. Let's say there's nothing here. Let's maybe I like this. Let me see. So I want to be like going to be like why it is okay. So I just want to go to Yaman Q first. All time high, bro. All time high hasn't been taken. All time high to price it. Mark, mark what all time high. So all time high price consolidated manipulation drops down autonomous like down of the kind of chances are now. Let me see. So price consolidates somewhere around the all time highs. Okay. And how about the weekly forward candle looks super bullish. I inside this forward cap super bullish. Target would be this. If I'm bearish, my target would be this. Why? Because that's the liquidity limits. Yeah, so it drops down and start to trade back higher. I have to see what is going to happen here. And if it drops, the first target should be the second would be this low. I don't know whether it will come harder down to this low or not. Market is extremely in close in decisions of all we don't take this low. Yeah, take it close here, close bullish. Maybe close super bullish, we don't know. It's so super bullish and it can tough it can but then it's any sort of will be competent.
Alright. What happened? What's going on in 15 minutes? So in 15 minutes, yeah, because I did the confess yesterday, right? I'm just extremely bulletproof, completely against it, completely manipulated. So this law hasn't been taken, and this law has been taken. We got that emotion, okay, right? Okay. We got that feeling emotion, and it all has been swept. Nice displacement. We have the parallel gap. So here it not even inverse, bro. Here it also not inverse. It just drops. But it's simply what a block is what it is. So displaced. Yeah, the parallel gap. It's not flipped yet. It's holding. If it's flipped, it should drop lower. The body it comes all the way down to this. Or it should drop lower. Give the market check. It should indicates holy fuck. Indicates me like I'm going to go for lower. I'm going to go for high. Right? Oh, it's didn't do anything. No? Holy fuck. Syria and break. Let me see what's going to happen. Syria and break of this line. Let me see what is going on. Forward low. Pretty important level for me to see. Okay. Then price is keeping going on. 15 minutes. Okay. So, come on, bro. There is that way. The reading swept at break and displacements are ringing into bullish. We like to see we expect this load to get protected and we can expect for this range. First break, so there's a clean liquidity pool for us. This place should be the first liquidity, and if it's not equal, we can expect the price to all-time high. We need to be careful in the range. We can put the if it's big, we can expect the 75. If the 75 doesn't hold, we can expect the all-time high. That's the whole game plan. So the whole thing is just manipulation, guys. The proper structure. If you see it's order price already bullish, started bullish, but the street kept holding. So we and inverting this gap, which is probably means inverting this gap, is market structure should get create close. So obviously we can expect that should be this high. That's what I plan. Trend plan, but I don't have those kind of plannings, honestly. Let me see though. Panic is on. Panic is on. Okay. So, so you're basically push all the way up, pushing up, and pushing up, pushing up, pushing up. But it's not reached the exact high, but it's reaching this level. Keep on rejecting out of this rejection. Rejection. Let me see.
Let me see some of what it is. If it's hold, we start with this. If it invest, if it's break, then we would probably target this. So it drops down to the 4 hours. We got that break, involution, then displacement. Pull back to the initial emotion displacement. It will have taken, pull back to the breaker plus 5 area, inverted 5 area. Shoot up. Take this side, drops down. We are holding. Yes, of course it's holding. Spread drops down. It's so for holding the price. So this inefficiency, we can see this tiny bit of inefficiency so for holding the price. Tiny, this tiny bit of inefficiency for holding the price. The first place is a high drop, holding its projection. Projection. Let me see. Market open, manipulating higher, drops lower. Take one, two, three, maybe balance that family gap, and we are done. Or else it just drops lower, take this lower, shoot up. Could be a chance. I don't think so. What are the probabilities for? Market open, rips up, keep on going higher, or else rips up, manipulating, drops lower, take this low, like 4 hour low has been taken, and for the whole range it might drop back to the 50% level, then it's consolidate close. What is the weight, right? So the sex. The weight, you had to wait, you had to wait, you had to wait. Wait. Honestly, yesterday, if I'm supposed to trade ES, I'm not supposed to go for that shot like which I took here. Because in ES, it's going to get flipped and the order flow is super bullish. And all liquidity has been taken to the left. That inversion, the sweep also happened. We got the nice break and nice swing to the upside, and we just swept this internal, and we have this liquidity, and we have the big pool of efficiencies here for this. We can expect the price to trade up to 75 So as soon as price drops down, that investment space pull back to that range. As soon as we identified it's not filled there, as soon as we get the market structure, we can expect the price to shoot down. So 9:30 to 9:45. So 9:30 to 9:45 candle, and the next candle open up, manipulating this and start on right back high. 9:45 close like this, and next 10 o'clock candle will open, manipulating a bit, and flips up higher. Then the whole hour will like goes all the way up to 11 o'clock, go all the way up to this point. Then 11 to 12, all the way up to this point. Then it's consolidation, then it's pull back at night, then it's get back higher and drops. It is what it is, bro. Okay, come fine, right? So what's the plan? What's the plan then? I'm bullish on bearish. After there is high taken, I need to be bearish. I'm supposed to be bearish because at that time it's already done. I have to see how it's supposed to take place. If this gets taken and let's reverse back, this please back can expect this for our liquidity is furthering. So that I already taken. Um, so it's already getting swept. This getting swept. If this high has been swept, this high has been swept. So if this gets protected, if this gives inversion, then potentially we could expect the price to reach London low, Asian low will be the targets. Let me see. This is holding. It is very important. Holding, and it's also created one fire. I'll get up there. Let me see the market open, bro. M and Q, right? Don't press the button, bro.
So, yeah, I'm good. Oh, lips up higher, bro. Water has been reviewed. Mm. All-time high has been reviewed. Pregnancy has been more than 1 minute. Mhm. So all-time high has been ripped up. Alternative ever doing drop 25 break, drop 25 break, retest that level. If it happened, if this thing, sorry, if this thing happened in a very good place, 16, it will actually it's almost close to this maybe. First, it has been falling. And because 25 has been taken displaced. We have the really good internal liquidity here. There's no point of confusing it. 25 has been created in this place. Pull back. It's getting triggered here. It's not also goes to here. At least it's internal liquidity question. This place is provided, right? But I really see this gap continuously holding. Continuously holding. So we need to stop here. Below the temporality. So when we take partials more stop loss for this one, because this is just going to have to be the bigger structure wherever gaps. If the stop loss of this low. So already we take the partials already the stop loss to this one, it's already possible. And we just keep looking for what's happening here. It goes on. Wait, big hook. Hook this like 50% is like big parallel here. Continuously organized. And let us see just in this quadrant. And it's just only 5 Let me see. So we are market opens, bro. Here, market opens here. Europe's up higher. Got it? If it opens here, Europe's up higher. We are waiting for the first 15-minute candle to close. How it's gonna close? It's bullish or bearish? 25 has been closed. We got here. Close one position. And again, genuinely manage this position by which it's already swept the high. And we have the two gaps in this break, so we can expect this low to protect, and it's also close above the 20 so I don't like to see if there's trade at yes. So just keep on holding inside the scene, it's respecting not even single candle close below, respecting these gaps, break and close above this level, and that's respecting the good this side. Closed. Mhm. What's going on, buddy? So what's going on here? If I take off my hands from the mouse, it would be really good, bro. No, price won't just fly without you, bro. It will use in this gaps. It's already respected and there is no nothing here. It's just a clean age of liquidity. I mean, it will always do that same thing. You know, this whole range.
You are at equally level. Oh, okay. This is so ridiculous. If I take this whole range, this is on equilibrium level. This would be our equilibrium level. Okay. Reconstruction. This is we are about to go for sell, bro. If this guy gets broke, if price rebalance this level, we're entering to stop at high. We retire this. That's all plan. Okay. We got this inversion. We got this break of structure. Yep. Inversion, break of structure. Let me walk into it. Come on, bro. What Nasdaq for today? MGC. Mm-hmm. Come on, bro. Hey, we have to tap this. We have to shoot tap this. Very good. Come on, man. 1 minute. Okay. 1 minute. Click on track sell. Hey, look. Shut. You know the what can I do? Stop it, please, too. Yes. Okay. Oh my god. It's fuck me up, bro. Start. Start. Yes, stop, right? And what it's a big stop. 28, bro. It's already metered this guy. Mm-hmm. Yeah, we caught up in the teddy manipulation. Okay, cool. New eval. Fucking hell. Are you kidding me, bro? Still. No such. Yeah. Just 140 gram, bro. So it's okay. Let be cool, bro. Small stop. It's not even a stop. That's good. Why it's a stop, bro? It's a really good push, right? What happened? Just a manipulation? Well, fucking hell, bro. That's so awkward. It's so sick, bro. Come on. What the fuck are you thinking about? What the fucking manipulation, dude, bro? Doing great. Motion break, inversion.
So I just entering here, stop with the head, fuck me up. Hmm. Okay, bro. எவ்வளவு தீவிரமா லாஸ் ஆயிருக்க முடியும் என்னோட என்னன்னு கேட்டுச்சு பறக்கு go to 15 minutes, go to 15 minutes. 8:45 to 8:20. Hey, look, have to be careful. What business? Listen, oh, business. Okay. So some sort of everything. So at least I'm going to speak on one. You will expect rise. No problem. You hold out. You was not in that. Clear notion. It's clearly getting noted. So let's try to do this. So let me see what is going to happen after this one. So in the reason I got this information was the clear website. So there's some point for me to look for that. When you go to product as a market, bro, literally you are lost a lot of money just because you are trading this event. You're not even lose anything. Okay. If you trade this, you would be fucked up. You would be fucked up, bro. Build the confidence, but you have to be patient, relax, chill. Market never go without you. Go to let's prove it. Eight thirty to 8:45. 9:30 to 9:45. Get to higher rebalance. Just get higher. Okay. Sounds right. இதே நீ வந்து ஒரு 3 minute electricல போயிருக்கேன்னா of course not. Of course not. I'm not ever going for this kind of trades. Since it doesn't make any sense. There is no proper high, proper low, there is no inversion, there is no breakout structure, there is no far earlier creation. There is no point of taking this entry, taking this loss. This is nothing but something environment. It drops over. You can say it is a market situation. We don't know exactly, right? We don't know exactly what it's equal lows here, right? It's equal lows here. It's another low. That is what I'm expecting to see. My interest should be this. Get a really good push. Unfortunately, it's fair to take. It's support. It takes support around this level. You can see this like the last candle, right? In 5 minutes, 3 minutes, the last candle, right? That's where it takes the support. It is the first fair value of negotiating from. It is 3.5. So for the whole range,
where we are, yeah, or pretty close to 75 yet. On all range, we're pretty close to 75 yet. Yeah, rate is 25. That's that. And then trade back to some 50. This is a 58. Fuck. 930 to 945 has been done. So let me see what is going to happen next. So this is our 930 to 945 candle. So what is going to happen next? So pretty close, right? Pretty close. So as you can clearly see, base reach that spot. Then we close above the 25. So of course we can expect it. As soon as it's close above the 25, of course, as soon as we get this support, can expect the price to reach this side, which is the next on liquidity for the quadrant. And this again should be the next target. This is the next target. It's a pullback. Clearly see the pullback. Take the pullback, take that high. Honestly, it's take that high. It's just a manipulation. There is nothing. There's nothing. You can say though it's an inversion. Yeah, yep, it's an inversion. We need to see the break. We need to see the displacement with fair value. That's make this entire thing valid. What is this time? 944. So 945 candle, 946 candle start. Let me see what is going to happen. So you can clearly see that, right? So it takes support here at extreme low. You can expect that price to 50 minutes or everything get invest. You can expect this and this side. Other quadrants like this and this quadrant. Okay. So as you can clearly see, it's great. Test. Take the first take the first target. Then a little bit of manipulation, a little bit of manipulation. If this candle, if the next candle close below this low, which means it's a breakout structure, which means you are wrong and you have to recalibrate what you are doing, But it's kind of just drops, just as soon as it's take the high, it just drops. There's no structure, there is no have we need to wait for a lot of structure to form. The reason why I'm talking here because I'm alone. That's something weird, right? So it just drops. First thing it just drops to 75, then it gets higher. Take the high, reach the 75 DLT. So and by this time it's already inverted this gap. It's already holding out of this gap. So I can expect the price to the high. To ride the high first. We don't know exactly what is about to happen. And if I'm here to trade here, so this is the rejection block, right? This is the rejection block. So this is the 5 o'clock, 9 o'clock candle. This is our rejection block. This is where we can expect the question revolution in that low. If it wants to go lower, then it's 75 degrees, swept some sort of high, close here. It gets some sort of rejection and it's closed back here. You can expect some bearish price action for the day. And yep, if it's go higher, then we have to wait for this area, this location. Maybe this would be the target for the day. I don't know. I have to wait and see. This also seems like an equal high, right? So could be this is a major target. So, so this would be the major zone. I understand what's wrong with my Nasdaq trading is I kind of confused which is the entry for me. It seems like everything seems like an entry, everything seems like a movement. Which one I need to pick, what I need to pick. So in that confusion, from that confusion, I was like, I always trying to take entries. I'm not avoiding entries. I'm not having any kind of invalidations. I don't have anything like, oh, okay, fine. This is good inversion. After the I come up with a lot of stories and narrative and just take the trade, convincing myself to take the trade, but it's not working. I have to wait for the plane setups, bro. So regularly see it's 5 o'clock, 3 o'clock, and
So might it take the high, rebalance this, the drops, or just keep on getting higher towards this highest for the way. Try to be wait and careful. But unfortunately, in that case, in this case, we are already inverted this gap. So there is no point for it to vanish. So part for the bullish, part for the bullish, okay, part for the bullish, drops lower. So 50% limit, boom, close. So if you take the fall range, it's closed above the 25. Okay. Tap that level, then it's 850, then it's close above here, it's 375. We already got this inversion. There is no point of bearish here. It's already getting inverted. So we get at 75. Let me see. It's something obvious to sort of, is it something obvious to trade for me? Yes, it does fine. Yes. So far nothing happened. This time I don't find anything for then join this. Not POS analysis with the video or the next. Let me see what's happening. This way I might get a good trade, bro. கொஞ்சம் panic ஆகாம ரிலாக்ஸ் ஆகும் பின் பண்ணிட்டு இருக்க போல another day பண்ணுங்க What the hell? CPU நீ மட்டும் $441 which is pretty decent right Where's the but கர்நாடக ஸ்டேட் பண்ணுங்க Service the land insurance Rest for 689 for $1,200. Let me see. You lost the swing at the beginning. So, that's an opinion, that's an opportunity. So 840 okay. Hmm. 8:30 to 8:45, 8:45 to 10 o'clock. Hmm.
Strong value. So although predictions are the price called on the higher break displays are the result. You are wrong. We have to recalibrate your plan. I expect the price to drop, but it's not dropping. It just keep on going higher. It's keep on bullish. So inside the range of the gaps in one, two, three, moon invalidated. 15 minutes has been invalidated. And obviously we could expect the price to be the target. அதை எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். அதை எடுத்துட்டு என்ன பண்ணுது பார்க்கலாம். திரும்புறதுக்கு expect the price to be. I'm not sure. And it is a final draw. I don't think it will be out to that spot. It's Friday there. Let me see. Also, I'll show you. I'll take it. So it's good to that is it. Because that's very important for me. There's a lot of engineering the breakers. I don't expect to all the time. I think I can make up this code. Let me see what's happening. Individuals. Yeah, sure. This is not looking over. Button alternately even for the you have to be at least have some game plan, at least have some idea, at least have to think something. Okay. Let me go to 5 minutes. Okay, fine. Market breaks the all-time high and just hits higher. Okay. And if we go to 15 minutes, it's hits higher and it's leave this leaping efficiency down to the downside. Okay. And it's this thing it's higher. So you have to be patient, bro. You have to be patient. You don't know it just might go up and just go all the way up. I don't know about the next hours, so I had to wait. I might give a 10 o'clock reversal or something like that. I had to be patient. I had to be patient. So this thing we don't have any gaps. So, so the whole 9:30 thing will be the manipulation. So you have to be patient. Those are two different markets. You don't need to worry about that. If it gives the entry model, you can go for it. If it just gives the entry model, you can go for it. And then these 2 days. Yeah. Okay. Sure. Sure. Different. Call matters. Nine o'clock பார்க்குறப்போ இந்த இடத்துல இருந்தது ஆக்சுவலி 8:45 இந்த இடத்துல இருந்தது இந்த ஃபேன் கேப்ல இருக்க போறாங்க தெரியல ட்ரா இங்க இருக்கு அப்படின்னு தெரியல எல்லாமே இன்ஜினியர் லிக்விட் மாதிரி ஃபைல்ஸ் லைக் தட் and it's இதுவுமே almost getting almost just like yesterday almost getting inverted and those sorts of liquidity has been taken because it's for expand ஆயிருக்கு Yours already அப்போ ஸோ இதுக்குள்ள செல் பண்ணலாம்னு பிளான் ஸோ அந்த 80 to 50% கிட்ட எனக்கு க்ளோஸ் ஒரு மாடல் கிடைச்சோம் பட் இட்ஸ் நாட் ஒர்க் and I was okay. இல்லைன்னா இதுல உன்னோட ஃபோக்கஸ் இதுல இருந்து உன்னோட மாடல் உன்னோட ஐடியா உன்னோட தீசிஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருக்க போல
அதுவே பார்த்துட்டு இருக்கேன். பட் ஆனா, இங்க நாஸ்டாக்ன்னு வரப்போ உன்னோட கோர் ஐடியா, உன்னோட ஹோல் ஐடியாவுமே என்ட்ரி, 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 என்ட்ரி. ம். ஒரு இன்வாலிடேஷன்ஸ் gone out of the window. Your entry models have gone out of the window. Your confirmations, conferences, everything gone out of the window. Okay, that's the inversion. Go for it. Like that. That's the inversion. Go for it. Reconstruction, go for it. There is no narrative. Narrative, there is nothing. Nothing behind that. That's the reason why I cannot make it in Nasdaq, because when it comes to Nasdaq, I cannot able to come up with some story, come up with some idea. Okay, fine, this happened, that happened. I don't get it, bro. Honestly, I don't get it. 15 minutes, good push. Next hours open. It seems strong bullish, but my mind says go for buy, go for sell, go for sell, go for sell. Why would I go for sell when the market is extremely bullish? When the market is extremely bullish, why would I go for sell unless or until I have a strong reason to go for sell, right? Even if I'm not selling, that's totally fine. But if I want to go for sell, it should be high conferences. I should have higher number of conferences, n number of conferences. If I don't have that, then there is no point of think about selling. You have to think about buying. Okay, fine. It's break and displaced. We got this fair value gaps. If it's pulled back to this value, we can go for shoot. That's awesome because the market is bullish. But what you are planning now is completely bullshit. Bullshit, bro. Bullshit. These are all the resistance until this has. Okay. Let me see what is going to happen after this. We have this inefficiency. 75 DRT, right? So for the whole range, and above this whole range, we are at that 75 DRT. In fact, 1 hour, we will find anything. If it's continuously dips higher, and you can clearly see the 4 hour, this big rejection, this big fatty rejection doesn't hold the price. It just goes up. If it doesn't manipulate it here, doesn't manipulate it here, the draw is supposed to be here. This and this would be the target. I don't know how long it's gonna go. It seems super bullish, extremely bullish, bro. Take that high. Big exhaust kind of take that high. Let me see that. Okay. This is a good candle, bro. This is a really good candle that proved that. Let me see what is going to happen. If it get inverted, that would be a good idea. 10 o'clock, right? It's 9 o'clock, 9:30, sorry. 9:30, 9:30. What's up high? What's up high? It's going high, bro. Okay. Big fatty like it's to go over there. Take this out. 9 o'clock and the high has been taken. Let me see. I'm not looking for actually sell, but this leg doesn't give me anything to adjust. Also, if the candle closed back below this range, then it would be the biggest manipulation of the year. This would be the biggest manipulation of the year, biggest sweep of the year, and we can target generally at least this and this, and this would be the target for the day. And if it breaks, then obviously we could expect the price to the 4 rally gap. And if it just keep on going, we should expect this highs the final round maybe because the 75 is the sound if it doesn't make sense, bro. It's proper high, proper low. If it's not stable, if it just continues higher, then next hour with this. I don't find this is going to hold that way. Hold the price. Hold the price. Okay. I'm going to have two gaps here. And we have one gap here.
So we can mark this gap as well. We can mark this gap as well. Mark this gap as well. I don't think so. I don't think so. It's just let the place build something. Cool. Emotion should be right. Emotion, interior. This should be the target. This should be the fucking target for the day. Strong buy. Strong buy. Al notare anche voglio imparare se dalla comincia a essere schiavo. Mm, for sure. I will just just forget. If I just forget it. Yeah, so for the Attila Bitcoin solution, evolution that people spend their time using the next whatever you know. Syrian breaking flows. Syrian breaking flows. Generally, I come to market around like 8:35 கூட இந்த இடத்துல எனக்கு என்ன ரீசன் நான் செல் பண்ணிட்டு பை பண்ணிருக்கணும் ஏன்னா எனக்கு இந்த ஒரு இன்டிகிரேஷன் தான் சொல்லி எனக்கு பிரச்சனை reversal I would fucking love it but when it comes to continuation I kind of not that great it's a continuation entry model these are all the liquidities I don't know how should I read that how should I identify this is not the breakout structure which I expected this is not a real swing this is just a liquidity generated liquidity market out of flow is bullish this is the last Butterfly is bullish. You can clearly see the last break inversion big displacement. We might expect this low already has been not swept. Swept. We might expect this to hold. But it gives a 90% pullback, like 75% pullback to this level. And we give this inversion. So once as soon as we get this inversion, we can expect the price to this target. This get inverted, I expect. If these two get inverted, probability of the trade not to hold here is this. Break and displaced. Obviously, if I'm in the buy position, I would fucking love this guy. I fucking love this break. And if I want to sell, I like to see it get flipped. Then I target it. There is nothing here, so then I let this. So then I target this at this lows be the targets. But right now it's not like that. Right? It just break and expanded higher. So the next zone would be the forward gap. I don't find it. The forward gap would help me. Would help me. So I don't think so, bro. Sorry about that, but I don't think so. So generally, we are experiment. We generally have this gap, and we have this gap. These are two gaps which I'm primarily looking for. The breaker plus this gap. I don't know which is going to hold, but if the price wants to go higher, that's for sure. For me, the draw is here. Let me see what it's going to be. Looks like 1 minute. Does it make any sense? Does it look like something? Nope. 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 Break. I think 5 like 9:30.
Mhm. If I plot the range, this level will be the place that we can expect. This is the only area is to see what is happened. What is going to happen here? Great displaced. Lead family. Yeah, let me see. So 25 has been broke. Sad. Okay. So go observe by seeing actually. Then that's like 3.5 stop loss and சும்மா பேக் டெஸ்ட் தானே லைவ் லைவ் டெஸ்ட் தானே அதாவது மார்க்கெட் நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகி மேலே போயிடுச்சு மேலே போயிட்டு நமக்கு ஒரு மேலே போயிட்டு 25 பிரேக் ஆகிட்டு ரீடெஸ்ட் ஆகும் 100 ஆச்சு ஸ்டாப் லாஸ் ஹைல போயிடுச்சு நம்மளோட ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் என்ன 50% இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல வந்துச்சு அப்படின்னா ஐ வுட் க்ளோஸ் சாரி ஐ வுட் க்ளோஸ் மார்க்கெட் செல்ல இருக்கமா மார்க்கெட் பை லிமிட் பை ஸ்டாப் செல் லிமிட் பை ஒரு 200 இந்த க்ளோஸ் பண்ணிடுறேன் 50 இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணலாம்னு வச்சிருக்கேன் ஓகே ஏன்னா மார்க்கெட் இங்கேருந்து எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகி போயிட்டு இங்கேருந்து மார்க்கெட் எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகி போயிட்டு ஒரு ஆப்டைம் ஹேண்ட் ஆகி எக்ஸ்ப்ளோர் ஆகி போயிட்டு லிட்டில் டிராப்ஸ் டவுன் 25 தாண்டி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு 25 தாண்டி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இந்த டைம் எக்ஸ்போர்ட் ஆயிடுச்சு ஸ்டார்ட் ஸ்விங் ஹைல போயிடுச்சு இந்த க்ளோஸ் பண்ணுறோம் 75 இன்வெஸ்ட் பண்ணுறேன் மேக் சென்ஸ் ஸோ டேப் ஓரளவுக்கு டேப் பண்ணிடுச்சு specific சமைச்சு அதான் இது மெக்கானிக்கல் கிடையாது இது ஒன்றும் கிடையாது ஜஸ்ட் எக்ஸ்போர்ட் ஆயிடுச்சு லெஃப்ட் சைடில் எந்த லெவல்ஸ் இல்லை பட் நல்ல எக்ஸ்பேன்ஷன் ஆகும் ஸோ நல்ல எக்ஸ்பேன்ஷன் higher. So you get a break of the 2030. I think that the inverted spot is stop loss from the religion. So plain place. Repeat the placement here. Next in the alright, so I'm getting it in the getting it. So the rest of the 13 30. 30. 30.
So in the advance 75 75 investment. Yeah. Of course, sorry, moment stop வச்சிருக்கேன். கார்டோட இருக்கும். கரெக்டா தான் இருக்கும். Wait, go back to apps. Yeah, any reason? It's expanded high. Market open expands again expansion. Yeah, it's expansion. It is okay. And if you get a 15 minutes, you have a 15 minutes gap, at least in the 15 minutes, you get a target on a moderate time. Okay. Right to apps. 25 and close on order. I'm also 50 expect control. Next target will be 75 and break it expect control. Next target will be 75 break it expect control. So 75 வரப்போ 75 வருது அப்படின்றப்ப எனக்கு 75 எக்ஸ்பெக்ட் பண்றோம். அதெல்லாம் அப்படி பிரேக் ஆகுதுன்னு பார்த்துட்டு you can literally target the range. Left target range. The market all time high எடுத்தாச்சு. Nice expansion. Let's be like 25 entry stop at high. Continue crashes. Doesn't make any sense. Click on. Good expansion. Get with the 25 next entry stop at high. Eventually to be good. Beautiful. It's created a lot of gaps. It's created a lot of gaps in it. Now we go. So as soon as we it's close to the target, we can really stop next stages. Now the risk has been reduced 50% of the risk. The risk is 50% now. If the pull to 50% pullback drops down, so the risk is 50% now. Simple logic down. Can explore yeah. So multi-hydrated and explain equation 50% between the target. Okay. That's been it's 50, 50 minutes earlier, okay. Okay. So now we don't need to go break even. Then they close some profits. Back to profits again, right? Back in awesome, man. Back to profits again. So then the exponential. So market structure shift and get a level. No break achieve. We carry 24 billion close on one, 25 and 3. Top is in high potent. Price within the range, 50% pullback consider drops and flows below this range. And then I actually the close eye. 50% is close eye. So genuinely சொல்லணும்னா இந்த இடத்துல எனக்கு எதுவுமே கிடையாது. So the whole range நான் இந்த target பண்ணலாம். Reversal அப்படின்னா இந்த target இருக்கணும். So this would be my target. I'll disappear that. If wants to accept that concentrate for it and you try to like that. That was it. But you know, see if they can don't and the high survival by liquidity energy. Liquidity paid the energy. Because the great close the engine, I can let it develop and stop that can go down. Literally that is the energy. Okay.
50% left passenger price. இந்த ஸ்டாக்கா பிளான் பண்ணி பண்ணலாம் வியூஸ் இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு போயிட்டு ஃபண்ட் கெட்டிங் கம்ப்ளீட்லி இன்வெஸ்ட் பட் ஆனால் நமக்கு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் கிடைக்கும் ரைட் பட் ஆனால் நமக்கு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் கிடைக்கும் இப்போ இப்போ ஒரு த்ரீ சார்ஜஸ் இருக்கு ஒரு சின்ன கொஷின் இதை டூ போட்டுக்கு இந்த இடத்துல போட்டு ஸ்டார்ட் வச்சுக்கணும் வச்சுக்கேன் உள்ள போயிட்டு ரிஜெக்ட் ஆயிடுச்சு ஸோ அழகான நோட்டிஃபிகேஷன் கிடைக்கும் கேஷஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் ரிஜெக்ட் ஆயிருக்கு So it's but no share it with the police and started the சேர்த்து வரணும்ல இந்த கேபிட்டல இந்த இடத்துல ஸ்டாப் ஒரு பங்கமா இருக்கு அந்த மாடல் நீங்க மெக்கானிக்கல் மாடல் போல இது வந்து எதுவுமே பண்ண தேவை ஜஸ்ட் அதை ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டாங்க போதும் ப்ராப்பரா பிளான் பண்ணி எடுத்துட்டு ஸ்டாப் லாஸ் வச்சு டார்கெட் 50% ஆட்டோமேட்டிக்கா ப்ராஃபிட் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு 70 அதுக்கப்புறம் ஸ்டாப் லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறேன் நான் என்ன பண்றேன் இந்த இடத்துல வைக்கலாம் ரீட்டன் பண்ணலாம் ரீட்டன் பண்ணேன் ஸோ if the break in this currently valid, then you can still expect the price to go slower because all 10 returns 25 is the closest. So in the other one, we got quite close to that rate. So we say that we can repeat those accidents. But still, so it's not a very big mistake. It's not something like, oh, we should do that. So it's good. Let me see, not like about it. It's actually different. So I don't have data. So it's still great. Not the same expectation. Yeah, so that was not expecting like what from there. This is it was my main course. This is this is my main course. We should go into the main course. This is for this will be an experience. That's right. The people that talking about this story say actually online. There's a benefit it's like an the government is going to be ரொம்ப பேனிக்கே இல்லாம ரிலாக்ஸ் எடுக்கிற மாதிரி சொல்லலாம் வச்சுக்கேன் இந்த மூவ் மட்டும் நம்ம நல்லா ரிஸ்க் வச்சுக்கலாம் இந்த 60 பாயிண்ட் ரிஸ்க் வச்சுக்கலாம் 60 பாயிண்ட் ஸ்டாப் ப்ளீஸ் ஃபாலோ ஸ்டாப் so next side of this on 118 so 3 contacts on more than enough to celebrate what do you mean அமைதியான மூவ் ஆக்சுவலி நான் இப்போ
Emotions, and but then we start looking still how this can go right. That's a good thing. Yes, I can. But forget that. So simply that's the thing we go on and I missed the move about, I don't know. It just drops. There's not an energy. The liquidity is on the price on the get 100 ridiculous and doesn't give the start on the price that is out of you know that which is I should wait till it is out of the transmission alarm. I felt bad. So the next target of this 75. And if you can also close it down, but the market buy பண்ணிட்ட ஆல்ரெடி செல் பண்ணிருக்கப்போ மார்க்கெட் பை பண்றப்போ என்ன பிரைஸ் ஹோல்ட் போகும் பிரைஸ் பிரைஸ் க்ளோஸ் ஆயிடும் 75 ரேஞ்ச் சூப்பரா இருக்குது நம்ம ஸ்மைலி அதை பக்கா யூட்டிலைஸ் பண்ணுறதுக்கு பக்கம் எல்லா இடத்துலையும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது கரெக்டான யூஸ் பண்ணணும் இங்கேயோ தான் கொஞ்சம் கன்வின்சிங்கா இருந்துச்சு பட் ஆனால் இன்னும் கன்வின்சிங் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சு எனக்கு ட்ராப் பண்ணி தான் டார்கெட் மார்க்கெட் ஓப்பன் லெட்ஸ் அப் ஹையர் 15 மினிட்ஸ் தெரிஞ்சு இன்வெஸ்ட் ஆயிடுச்சு 15 மினிட்ஸ் ஹோல்டே ஆகல 2 இன்வெஸ்ட் ஆயிடுச்சு ப்ளஸ் ட்ராப் ஆகிட்டு உள்ள போச்சுன்னா we can look for some sort of short and targeting this is targeting சரியான ரேட் இங்கே போயிட்டு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு 80 75 எல்லாத்தையும் இருந்துச்சு ஸோ இப்போ 9:30 இந்த ஸோ 9:30 டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஜஸ்ட் 9:30 to 10 o'clock நடந்தது another pure manipulation. So 10 o'clock candle, just stop for it slow. You know, one of the just missing. I just fucking sitting around and watching it. Counter anything. Not fun. That's next. There's a lot, but I don't need it. I get it. Big fat emotion. Big fat emotion. So big fat emotion. So that I can be agree. So என்னால இந்த என்கேஜ் ஆகிற மாதிரி எனக்கான ஆப்ஷன் வந்து இருக்கான இல்லை மேபி இந்த ரேஞ்ச் பேக் கொடுத்து it would be good for me to go for a trade. இங்கே போயிட்டு it would be good for me to go for a trade. And other than that, it's better for me to stay cash. It's very good for me to stay cash. Like I actually will probably able to go for it because I like to see, bro. 75 வந்தோன்னா பிரைஸ் $20 6 மினிட் ஹோல்ட் ஆகலாம் சொல்லாட்டி 1 minute. இப்போ ஆல்ரெடி இப்போ ஆல்ரெடி 50 வந்து நான் ப்ளஸ் பண்ணிட்டு 50 தான் ப்ளஸ் பண்ணியாச்சு ஸ்டாப் லாஸ் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டாச்சு நெக்ஸ்ட் ட்ராப் பண்ணி போயிட்டாங்க 75 8 ப்ளஸ் பண்ணிட்டேன் எதையுமே பண்ணி பார்க்கலாம் ப்ளஸ் பண்ணிட்டு டூல கேம் முடிச்சுட்டு போயிட்டோம் பார்க்கவா நாங்கள் ஸோ நீங்கள் ஒரு 5 கான்டாக்ட் நான் போட்டிருந்தோம் 5 கான்டாக்ட் போட்டிருந்தோம் லிட்டரலி இட்ஸ் ரியலி குட் ப்ராஃபிட் there is no emotion because it's technical இந்த டெக்னிக் வந்து ப்ராப்பராக யூட்டிலைஸ் பண்ண கற்றுக்கணும் ஒரு எமோஷன்லெஸ்ஸாக ஒரு நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் நல்லா ரிப்ஸ் அப் ஆயிடும் ஸோ லெஃப்ட் சைடில் எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு எந்த டைம்ல 20 பிரேக் ஆகும்போது அந்த டைம்ல 20 பிரேக் டீனா பிரேக் ஆச்சு அண்ட் அது 9:30 to 10 o'clock 9:30 to 10 o'clock புஷ் இது இப்போ 10 o'clock எனக்கு ஓப்பன் ஆகி வீட்டில் இது பிரேக் ஆயிடுச்சு ஸோ நமக்கு க்ளோஸாக பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் இடம் ஃபார்ம் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு ஸ்ப்ரிங் ப்ரோக் ஆயிடுச்சு ஸோ அந்த இடத்துக்கு தான் ப்ரைஸ் ரீபேலன்ஸ் பண்ணிட்டு வருது இந்த இருக்கு இந்த ரேஞ்சுக்கு 50% ரீபேலன்ஸ் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல நம்ம இந்த இடத்துல நம்ம ப்ராப்ளமாக இருந்திருக்கோம் ஜஸ்ட் லைக் 1 minute drawdown, then turn back, broke, displace, like the break எவ்வளோ அழகான டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 50% தாண்டி கீழே கேண்டில் க்ளோசர் கிடைச்சிருக்கு
ரெண்டாவது 2 ஃபேவல் கேப்ஸ் இருக்கு. ஸோ ஆப்வியஸ்லி இந்த ஹை ப்ரொடெக்ட் ஆகும். நமக்கு இந்த லோ வந்து எடுக்கணும், விச் இஸ் இந்த லோ எடுக்கணும், விச் இஸ் 75. அண்ட் 9:30 ஓப்பனிங் கேண்டில் அதையும் வந்து ப்ரைஸ் எடுத்தாச்சு. 9:30 ஓப்பனிங் கேண்டில் ப்ரைஸ் எடுத்தாச்சு. 75ல pricing hold ஆயிட்டு இருக்கு. 15 minutes literally holding the price. So let's holding the price. And let's இருக்கு 1 minute நமக்கு பார்க்க வந்து ஒரு விஷயம். இந்த இடத்துல வந்து இங்க போய் கிடைக்காது. நமக்கு 25 பிரேக் ஆகுதுன்னா of course innovation dispute. I think it's a treatment question கிடைக்கிறது. ஆனால் 15 minutes hold ஆயிட்டு இருக்கு. 75ல வந்து price நான் innovation கொடுத்துருக்கோம். 75 innovation 75 innovation. Those days, 9:30 loans with energy, we got this emotion. In Bhutan, obviously, you can expect actually is 250. Maybe the quality. This should be like higher than the 4 over time. Higher than just the whole tap, right? It's only the stop us to 50 lower than the price and the pillar when it was about all equation. Either version, equation goes to actually, and they all becomes to take on breaking. First one is at least like the first one is the next segregate the when no one is going. I don't know. So 15 minutes, another 15 minutes holding. So 15 minutes literally holding. 9:30. Low price at 30 into next hold ஆயிட்டு இருக்கு 5 minutesல price நல்லா நோட்டீஸ் பண்ணி அந்த ஹோல் ரேஞ்சுக்கு 75ல இந்த price ஹோல்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. So for this whole rangeக்கு price இந்த ரேஞ்சுக்கு 75ல and 9:30 low எடுத்துட்டு 5 minutesல ஹோல்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. 15 minutes ஆல்ரெடி ஹோல்டிங்லாம் இருக்கு. நமக்கு 1 minutesல ஒரு இன்வர்ஷன் கிடைச்சாச்சு. 1 2 3 so 2 minute emotion கிடைச்சாச்சு. There is no fair value liquidation, but let me see என்ன நடக்குது சொல்லி பார்க்கலாம். ஒரே ஒரு டிராபேக் இங்க என்னன்னா எனக்கு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் கிடைக்கல. ஜஸ்ட் பிரைஸ் ட்ராப்ஸ். மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் நடக்குது என்ன அர்த்தம்? ஸோ இந்த ரேஞ்ச் இஸ் சரியான so I do 25 break I straight to the 75 50 straight to the 50 okay done. So 25 இங்க டேப் ஆயிடுச்சு. ஸோ இந்த இடத்துல டெக்னிக்கல் ஓரியன்ட் எடுக்கலாம் வச்சுக்கலாம். இன்வென்ஷன் எடுக்கணும் ஏதாச்சும் பார்த்துட்டு என்ன எடுத்துருக்கணும் நம்ம எடுக்கல நம்மளோட டார்கெட்டாக இருக்கும். ஸோ லெட் மீ see. Then the trader investment the support retail was the நடத்தாச்சு. ஸ்டாப் லாஸ் பண்ணி கீழே போட்டு கொஞ்சம் கூட பண்ணால திருப்பி என்னோட ஃபர்ஸ்ட் டேக் பண்ணுறதா 75 லெவலில் இந்த வச்சுக்கலாம். கண்டினியூஷன் மாட்டேன். நான் எதுக்கு ரீசன் இருக்கேன். It grips up, drops lower, 9:30 low, sweep on edge, 9:30 low has been swept. We got this inversion and 5 minutes holding, 15 minutes holding, and we got this inversion, 25 break, 25 on support as a close on entry. Obviously in the high கிட்ட ஒரு sell stop below limit sell
three period in the first period, another two first period, which is one stone at least. First period, first time, Anton. So Anton, in the marriage, Anton. Includes actually next time when we okay. So let's go. Yeah. Nice day. Nice day. அது பயப்படவே கூடாது சரி தேட்டரை கொண்டாடுறது அதுக்கு ரீசன் நல்லது Optimus hold that trigger. Of course, you cannot hold that trigger. Okay. Why not hold that trigger? Of course, in the high range, okay, in the trigger over the trigger, in the side, the place hold that trigger. 1 minute later, கிடைச்சிருக்கா 1 minute we got this innovation. Today is really good innovation. Support about it. And we got really good innovation. Today we can break it. Of course, it is the first thing. So of course, 25 can break it. Long in the country of the town. Stop loss. One more. But for the sake of risk reward, I put the stop a little higher here. And I expect him to one hit. I should do him. அது எல்லா டைம் பண்ணக்கூடாது கரெக்டான இடத்துல போனோம் அப்பதான் கரெக்டா இருக்கும் ஏதாச்சும் இருக்கும் It's rose into it. It's rose into it. So how to get it? So first trade worked. First trade there worked again. Alerts not trade value at 9 o'clock to 10 o'clock. 9:30 opening again. Confident break aggregation in the country and break section bucket of flow in the break section aggregation. So in that one not a break stop person report even that one on the passes at the ground so lot of great nice new swing break parallel gaps so you can just stop there and expecting the next target is the next quarter. Only at the top is a whole line. Whole line would innovation for the ritual. Only be break a chip to try close to the profit spot place. Everything stop it's close to the profit. Hit the bridge. Yes. Of course, you have to accept this time. The problem will like everything was so then what then you know one of the done just well done with one to you know one of the do should do if I'm just put $1,000 here, you put the stop loss here. Mechanically it's 2K. As soon as it reach this level, I move my entry to break even. I move my entry to break even. When like market drops, that will money
இந்த இடத்துல நீங்க வந்து பயந்துட்டு இருக்கக்கூடாது. மார்க்கெட் ட்ராப்ஸ். It's already market already drops, right? Drops. சும்மா சின்னதா ஒரு சின்னதா இந்த இடத்துல ஒரு சின்னதா manipulation. Close back here. So obviously இந்த draw getting பார்க்குறப்ப அன்னைக்கு இது சார்ட் எடுக்கலாம் போயிடுச்சு. To the 9 o'clock and 9:32 இது manipulation தான். So ஃபார்ம் எல்லாமே இன்வெஷன் ஆயிடுச்சு. இன்வெஷன் ஆல்மோஸ்ட் சரி. 50 மினிட்ஸ்ல பாரு இந்த பிரேக் பண்ணி டிஸ்பிளே க்ளோஸ் ஆச்சு, எக்ஸ்போர்ட் க்ளோஸ் ஆச்சு. அது வந்து இந்த இடத்துல ஹோல்ட் ஆகுதுன்னு நினைச்சிட்டு இருந்தேன். ஹோல்ட் ஆகுதுன்னா அதுக்கப்புறம் வெயிட் பண்ணணும். நிறைய பிரைஸ் ஆகுது. நீ ஹோல்ட் ஆகுது அப்படின்ட்டுலாம் டெக்னிக்கல் வெயிட் பண்ணக்கூடாது. சின்ன இன்வெஷன்க்குலாம் வெயிட் பண்ணக்கூடாது. யூ ஹேவ் டு வெயிட் ஃபார் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஏன்னா இங்க ட்ராங்கிட்டு கிளீனா இருக்கு. இதை எடுத்துட்டு எக்ஸ்போர்ட் ஆயிட்டு இது ட்ராப் ஆகுது. 75 பிரேக் ஆயிடுச்சு. ஸோ ஸோ யூ ஹேவ் டு வெயிட். திருப்பி பிரைஸ் 73 பிரைஸ் அந்த 50 கூட பிரேக் பண்ணல. இந்த சின்னதாக ஒரு ரியாக்ஷன் சின்ன ட்ராப்ஸ் லோவர். ஸோ இந்த ஃபேர் வேல்யூ லிட்டல் இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஸோ நமக்கு கிளியர் லிட்ரானிட்டி தான். எடுத்துட்டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் அடுத்து எமோஷன் எக்ஸ்சேஞ்ச் ரைட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் இந்த ரேஞ்சுக்கு 50% ரைட் பண்ணிருக்கோம். அவ்வளோதான் கேம். So டாலர் நம்ம மார்க் பண்ண சொல்லி the whole thing is manipulation. நமக்கு டாலர் நினைக்கலாம். இதை டார்கெட் பண்ணலாம். டார்கெட் பண்ணலாம். எல்லாமே ஈக்குவிட்டி லிங்க்ஸ். நாட்டில் செஞ்சுட்டா இருக்கும் நினைச்சேன். இது எடுத்து இது எடுத்து இதுக்கு எடுத்து சரியான ப்ராப்ளம். இதான் மார்க்கெட் அது பையன் கூட சொல்றேன். அந்த இடத்துல பையன் இருக்கிறார்.
போயிடுவாரு. ஸோ இப்போ அந்த 15 மினிட்ஸ் போய் பார்த்தீங்கன்னா கிளியர் இன்வர்ஷன் ப்ரோ. ஆப்வியஸ் டார்கெட் ப்ரோ. அக்குமுலேஷன் நல்லா கேட்டுக்கோ. நல்லா கேட்டுக்கோ. அக்குமுலேஷன் மேனிப்புலேஷன் 25 தானே க்ளோஸ் ஆன் என்ட்ரி. ரைட் பிஃபோர் த ஆல் டைம் ஹைக்கு நேரா அக்குமுலேஷன் மேனிப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்கு. அக்குமுலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன். So manipulation item on the fundamental breakout index breakout structure 25 standard close ஆயிடுச்சு திருப்பி ஒரு plan இந்த thread now support stopping it 930 low ஸ்டார்ட் பண்றோம் என்ட்ரிப்பா அவ்வளவுதான் அது மேனேஜ்மெண்ட் தான் சார் திருப்பி பையில பண்ணக்கூடாது கொடுத்தவங்க சொல்லிட்டேன் அப்புறம் மேனேஜ்மெண்ட் தான் என்னது அக்குமுலேஷன் மேனிப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆப்வியஸ்லி பேசி இதை எடுத்து இதை எடுத்து இதெல்லாம் வந்துகிட்டே இருக்கு புரியுதா ஸோ நமக்கு லெட்டர் என்ன இருக்குன்னா பிரேக்அவுட் ஸ்ட்ரக்சர்ல போய் டேப் ஆன உடனே பிரேக்அவுட் ஸ்ட்ரக்சர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சொல்லி யூஸ் பண்ணும் breakout structure displacement. Okay. It's 50% போல இந்த கேப்ல போல் நாய் டிராப் திருப்பி போய் இந்த யூடி பண்ண முடியும் டிராப் பிரேக் இதுக்கு நம்ம இந்த ஸ்விங்கை ப்ரொடெக்ட் ஆகணும் இந்த ஸ்விங் ப்ரொடெக்ட் ஆகணும் சொந்த வந்துட்டு சின்ன இதை எடுத்துட்டு சின்னதாக ஒரு ஆச்சு இதை பிரேக் பண்ண முடியாது என்னாச்சு பிரேக்கர் செக்யூரிட்டி ஆயிடுச்சு ஸோ இது வந்து ஹோல்ட் ஆகாமல் பிரேக் ஆகிறதுக்கு நம்ம இதுல கனெக்ஷனே பண்ண முடியல இது ஒரு மாதிரி கொஞ்சம் கஷ்டமா தான் இருக்கு ஸோ லிட்டரலி ஃபைன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னாலே என்னோட இன்வெர்ட்ல எல்லாமே இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சு சரி இன்வெர்ஷன் ஆயிடுச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி இந்த நம்ம நெக்ஸ்ட் டார்கெட் இந்த லோ அப்புறம் இந்த லோ இப்போ 2 டார்கெட்டா இருக்கணும் ஓகேவா ஸோ அப்படி இருக்க சுச்சுவேஷன் நீங்க எப்படி எந்த மூணு வச்சுக்கிட்டு இந்த 20% ஆச்சு 100 ஆச்சு ஃபிசிக்கலி கூட ஷேர் பண்ணுவோம் நீ எந்த மூலிகை வச்சுக்கிட்டு இந்த தடவை பை பண்ண தெரியும் நான் என் பிரைஸ் டைம் இந்த இடத்துல நீங்க ஹோல்ட் ஆகும் சொல்லிட்டு பை பண்ணலாம்னு பார்த்தேன் அது ஒரு ஸ்டூபிட் ஒரு என்ட்ரி கிளீனா எடுத்துட்டேன்னா எடுத்துட்டு பிளேஸ் எல்லாம் ஃபார்வர்டுனா ஒரு அடுத்த ட்ராங் கிட்ட போய் எடுக்காம நீ வந்து பிளேஸை மாற்றக்கூடாது ஒன்று பாசஸ் எடுத்துட்டு பாசஸ் எடுத்துட்டு ப்ராஃபிட் புக் பண்ணிட்டோம் இல்லை லாஸ் ஆகிட்டோம் க்ளோஸ் பண்ணிடணும் அடுத்த ட்ராங் லிக்விடிட்டியை போய் பிளேஸ் எடுத்து அடுத்த மாடலை பிரிண்ட் பண்ணாத வரைக்கும் யூ ஷுடின் கோ ஃபார் த என்ட்ரி திஸ் இஸ் குட் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் இட் அதை ஃபாலோ பண்ணியிருந்தா நீங்க நான் அந்த என்ட்ரி எடுத்து அடியாக இருக்க மாட்டேன் இந்த என்ட்ரி தேவையில்லாம இந்த செல் என்ட்ரி பிளே ஆகிட்டு இருக்கு இந்த செல் என்ட்ரி நான் இங்க எடுத்த என்ட்ரி லிட்டர்லி பிளே அவுட் ஆகிட்டு இருக்கப்போ அங்கேருந்து போயிட்டு அது லோவே போயிருது இந்த லோஸே போயிடுச்சு இந்த லோஸே போயிருந்துருச்சு ஸோ ஆகிட்டு இருக்கப்போ நான் என்னத்துக்காக நான் இங்க வந்து பை பண்ணணும் இங்க இதெல்லாம் இருக்கு லிட்டரலி ஒன்று 930 லோவை எடுத்தாச்சு எடுத்துட்டு சின்னதாக ஒரு மேனிபுலேஷன் அது இந்த ஹைட் பிரேக் பண்ணிச்சா இந்த இன்வெர்ஷன் பண்ணிச்சா நான் வந்து புல்லிஷ்க்கு மாறுறது இந்த பிரேக் பண்ணி இதை இன்வெர்ஷன் பண்ணிச்சா இந்த பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஃபுல் பேக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் திருப்பி போய் இந்த ஹை கூட எடுக்காம போய் திருப்பி பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் ஆகுதுன்னா ஆப்வியஸ்லி இந்த லோ போய் எடுக்க போகுது இந்த லோ போய் எடுத்தாச்சு ஸோ 15 மினிட்ஸ் போய் பாரு எப்படி க்ளோஸ் ஆயிருக்குன்ட்டு 15 மினிட்ஸ் போய் பார்க்குறப்போ நமக்கு ஒரு சூப்பரான க்ளோஸ் கிடைச்சிருக்கு 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணோம்னா லிட்டில் பிட் குட் திங் லைக் accumulation, manipulation, distribution. It's literally inverted this big 45 again. And I don't find anything there. Inversion. நான் இதை தான் எனக்கு டார்கெட் பண்றேன் இங்கே தான் ப்ரைஸ் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் டார்கெட் பண்றேன் ப்ரைஸ் இங்கே தான் எக்ஸ்பெண்ட் ஆகும் டார்கெட் பண்றேன் இதுவே இஎஸ் எனக்கு எப்படி இருக்கு அதான் எனக்கு ஒரே ஒரு கன்சர்ன் இந்த ஒன்லி கன்சர்ன் ஃபார் மீ நோ
ABPC express heavy display. இப்போ என்னோட ES எனக்கு எப்படி இருக்கு அது தெரியல. 2வது இதுக்கு வேற ஏதாவது எனக்கு பார்க்கலாமா? ஓகே. திஸ் இஸ் ட்ராப் ஆல் த வே டவுன். இந்த லோஸ் எடுத்தாச்சு. நமக்கு இந்த ஃபேர் வேல்யூ 3 மினிட்குள்ள இருக்கு. 1 மினிட்குள்ள எடுத்தோம்னா நாட் மச். டார்கெட் ரீச் ஆன் த டைம் எடுத்துட்டு right away. What the fuck? What the fuck? What the fuck is this? Holy shit, bro. Volatility, bro. Come on. அது தெரியும். யூகே தெரியும். வா வெள்ள லிமிட் ஆடுறது இது ஆடெல்லாம் போட்டுருந்தா இன்னைக்கு இன்னைக்கு வந்து அடிச்சு எனக்கு நான் கொடுத்தேன் வாங்கிட்டு வாங்க 2 கேஸ் தான் போறாங்க சொல்லி ஈஸி சொல்றேன் சொல்லி 2 கேஸ் போறாங்க ஸ்டெப் போடுறாங்க ஸோ இந்த அளவு தான் எடுத்துருக்கேன் கிலோ இருக்கு வீட்டில் எதையுமே எடுக்கல ஸோ வெயிட் பண்ணலாம் ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்கு போகலாம் எங்கே புல் பேக் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த ரேஞ்சுக்கு புல் பேக் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் இந்த ரேஞ்சுக்கு புல் பேக் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் 75ல போயிட்டு ரைஸ் ஒரு ட்ராப் ஆயிடுச்சு எனக்கு that's an advice அவர் இப்படி ஒரு ஓட்ட பண்ணி விட்டுருச்சு கோல்டு ஓட்ட நான் சொன்னால பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இல்லை விட்டு செல் பண்றாங்க ஒரு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஹைலைட் இருக்கு எடுத்துறாங்க அது ஒரு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் இல்லை ஒண்ணுமே இல்லை ரைஸ் ஆல்ரெடி இந்த ரேஞ்சுக்கு இருபத்துக்கு வந்துட்டு எக்ஸ்பென்ஷன் ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்ஷன்ல நீ வந்து செல் பண்ணலாம்னு இருக்கு ஆனா அது என்ன நடந்திருக்கு ஆக்சுவலி வாட் ஹேப்பன் இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் எவ்வளவு தத்துவம் ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்ஷனுக்கு பெஸ்ட் 50%க்கு எக்ஸாக்டாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிருக்கேன் ஸோ இந்த எக்ஸ்பென்ஷன் எல்லாமே நோட்டீஸ் பண்ணல தப்பு பண்ணியிருக்கேன் லிட்டரலாம் எல்லாம் ஃபாலோ பண்ணி பட் ஆர்எஸ் இங்கிலீஷ் இங்கிலீஷ் ஆனால் இருக்கு ரொம்ப aggressive போயிட்டு இருக்கு ஸோ இட்ஸ் ஹியூஜ் ட்ராப் இந்த லோஸ் எதுக்கு புல் பேக் கொடுத்துட்டு இருக்கு ஸோ லிட்டரலி வேர் ஐ கேன் எக்ஸ்பெக்ட் ஸோ 25 தாண்டி கேண்டில் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த லோஸ் எடுத்துட்டு லண்டன் லோஸ் எடுத்துருச்சான்னுட்டு எனக்கு எனக்கு தெரிஞ்சு எடுக்கல லண்டன் லோஸ் எடுக்கல இந்த லோஸ் தான் எடுக்கல ஸோ எடுக்க வரணும் ஸோ இந்த ட்ராப்புக்கு என்ன பண்ணுது ஸோ 25ல ட்ராப் ஆகி 25 போயிட்டு க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு 25 எடுக்கல ஸோ இந்த இடத்துல வரப்போ என்ன பண்ணிட்டு கொள்ளாத பாடி வச்சுருக்கேன் பாரு எப்படி இருக்கு I want to see this the body reaction
If the consequent placement of the planet, you might be closer than the enter. Okay. Entity. Come on, bro. எடுக்கலாமா எடுக்கிறது வேலிடா டிராஃப்ட் இந்த லோ எடுத்தாச்சு 25 தாண்டி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு இல்லாட்டி எடுக்கலாம் ஸோ இப்போ அழகிய போடாத பார்த்துட்டு எடுத்துட்டு இந்த 2 வரையும் ஹெல்ப் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு எங்க தாத்தா இருக்கு ஓகே யூஸ் seconds, use the beautification. I'm taking it very now the model are super the model. The aperture shift, nice drop to the downside. Some sort of liquidity has been swept, completely swept all and இருக்கு so அந்த liquidity ஸ்வீப் பண்ணிட்டு நமக்கு 25 தாண்டி கேன் க்ளோஸ் ஆயிட்டு எனக்கு மார்க்கெட் ஷிஃப்ட் ஆயிருக்கு இங்கே ஃபேர்வெல் அப்டேட் ஆயிருக்கு உள்ள வந்தோடனே என்ட்ரி எடுக்கிறோம் அந்த இடத்துல கரெக்டாக என்ட்ரி எடுத்துட்டோம் ஸ்டாப் லாஸ் போட்டோம்னா ஃபர்ஸ்ட் ஆயிடுங்க இருக்கு ஹிட் ஆயிடுமானு ஆப்வியஸ் ஆயிட்டு என்ன ப்ரோ சரியான சுச்சுவேஷன் அதுக்கு எக்ஸ்பெக்டட் நல்லா விடிச்சு போறாங்க மார்க்கெட் என்ன செல் பண்ணுறது குட் புஷ் ஃபுல் பேக் எக்ஸ்பெக்ட் குட் புஷ் ஃபுல் பேக் in the break to this break and the lower expand. So let's expand higher. Literally this fair value flip ஆயிருக்கு. So இப்போ வந்து rebalance பண்ணிட்டு திருப்பி போறதுக்கான chances அதிகம். நீ அந்த ஆங்கிள் திங்க் பண்ணல எனக்கு சத்தியமா தெரியல. இது சரியான எக்ஸ்பேன்ஷன் பிரேக் ஆகி இதை தாண்டி எக்ஸ்பேண்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ லிட்டர்லி இதில் நீ எடுக்கிற செல் பண்றேன்னா எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் என்ன 50% தான் இருக்கணும் செட் ஆகி 75 எடுக்கலாம். That's a 2 targets. 15 minutes later, clean our emotion target. The whole range, emotion target. This correct emotion target. On the whole diet, 15 minutes and you see that there is no structure shift, there is no structure, there is nothing. The range secure pull back that அதுதான் பிரச்சனை இந்த இடத்துல எதுவுமே no structure. There is no structure, there's just a straight line. The 50 dollars. 50 கிட்ட வந்து அதுல ஒரு ஸ்கொயர் வழியா கண்ட்ரோல் பண்ணிருப்போம் இந்த ரேஞ்ச் இருக்குது இந்த இன்டர்னல் லிக்விடிட்டி ஸ்கொயர் வேல்யூ வித் இன்டர்னல் லிக்விடிட்டி ஸோ கிளப் லைக் இன்டர்னல் லிக்விடிட்டி பிளஸ் ஸ்கொயர் வேல்யூ அது அந்த லொகேஷன் இது மட்டும் இல்லை இது நமக்கு இன்வர்ஷன் வரையக்கூடும் சைட்ல வந்து ஒரு டெஸ்ட் ஆகுது so so 15 local explosion the explosion market explosion you need to be எடுத்தாச்சு பட்டன் கையில எடுத்துடணும் மத்த எடுத்தாச்சு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றப்போ அப்படின்ட்டு பட் ஆனா இது இந்த டூல் எப்ப யூட்டிலைஸ் பண்ணணும்னா ஒரு கிளீனான லிக்விடிட்டி ஜோன் எடுக்கணும் ஒரு ப்ராப்பரான பிளேஸ் ஒரு கிளீன் லிக்விடிட்டி ஜோன் ஹஸ் பீன் டேக்கன் நவ ஐ அம் எக்ஸ்பெக்டிங் தி பிரைஸ் டு ரிவர்ஸ் ஆக போகுது அட் டைம் யூட்டிலைஸ் பண்ணணும் இங்கே யூட்டிலைஸ் பண்ணோம்னா இது அக்குமுலேட் ஆகி கிளீனா மேனிபுலேட் ஆகி மேலே போயிடுது மேலே போயிடுது ஃபர்ஸ்ட் டைம் நமக்கு பிரேக் ஆஃப் கொடுத்துருக்கு இந்த ஸ்விங் வச்சு பார்க்கணும் 25 பிரேக் ஆயிடுச்சு ஸோ இந்த ஹை ப்ரொடெக்ட் ஆகணும் நமக்கு அட்லீஸ்ட் இந்த 15 வந்து ரீபேலன்ஸ் ஆகும் அதை பேஸ் பண்ணி எடுத்தோம் 50 ஹோல்ட் ஆச்சு க்ளோஸ் பண்ணிட்டோம் அடுத்த அந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு பிரேக்கில் போயிட்டு நல்ல ஒரு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கு ஸோ நம்ம ஆப்வியஸ் அந்த ஸ்டாப் லாஸ் இந்த ஸ்விங்குக்கு நம்ம ஸ்டாப் லாஸ் மூவ் பண்ணிக்கிறோம் ப்ராசஸிங் எடுத்துருவோம் ஸோ ப்ராசஸ் இந்த இடத்துல எடுத்துருவோம் ஸோ வெயிட் பண்ற இந்த இடத்துல நடக்குதுன்னு பார்க்குறப்போ ஆப்வியஸாக சான் எடுத்துருச்சு ஸோ அன்பு டு கோ கேம் ஓவர் அதுக்கப்புறம் திரும்பி அதை போட்டு பார்த்துட்டே இருந்தீங்கன்னா அந்த டூலை நீ எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணிருக்கேன்னு அர்த்தம் யூட்டிலைஸ் பண்ண தெரியாம அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்றது அது டோட்டலி டூ டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ் that's totally two different things
ஸோ நமக்கு லிட்டரலி வந்து இந்த பேரல வீக்லைம் ஆகுது. ஓகே. We climb the triangle. 30-second animation again. 30-second animation again, but we climb that triangle again. 30 seconds. Of course, 30-second animation. Not all so literally anything. When you see in the high slide, there is a right turn or 74 right turn. Comment on it. Okay, minutes. Sorry. 8 minutes into. That's the first time it's in. I think you can manage it. Very tighter. 360 tighter. Let me see. On a plan. So family would happen, bro. Boom, modern eating, then family reclaim பண்ணிட்டு literally do that inversion. See, let me see that's it. I just பண்ணலாம் போட்ட ஸ்டெப்பஸ் போட்டாச்சு இந்த பிடிஎஸ்டி கேண்டல் which which break பட் ஸ்டாப் வச்சிருக்கேன் literally இந்த மாடல் நீ கரெக்டான இடத்துல யூட்டிலைஸ் பண்ணினா நீ பயப்பட தேவையில்ல இல்ல அப்படின்னா it's very hard to say. It's hard to say. Bro. I thought this beyond a question, bro. What the fuck is this? The thing little high civility was saying, I promise to get phone there. Delete பண்ணிட்டு போகுது. So then let's go like that. Like it. Clean, 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 clean. ISP emotion so there is no structure, there is no structure, there is no just a one candle just rebalance this yeah. Emotion candle. The rebalance one strong bullish. So obviously we could expect higher prices on the highs. Expect the high. It's not a high point. So why would I just not? Why would I just trade in that one? Hold on, it's strong down. Finance inversion. Explore only just know what we are going to this inversion gap. And that then just so that internal liquidity salary and whole item that's something which is emotional reality time. Emotion is this three candle is nothing but just a அது தெரியாதுன்னா இருக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப டஃபஸ்ட். இந்த மாதிரி எல்லா என்ட்ரியும் எடுக்கக்கூடாது. இந்த என்ட்ரி எடுத்தோன்னா அதுக்கு ரீசன் மார்க்கெட் ஆல் டைம் ஹைக்கு முன்னாடி அக்குமுலேஷன் மேனிப்புலேஷன் ஆகி நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் டைம் கெட் வந்து பிரேக் ஆகும் பிரேக் ஆயிடுச்சு. அந்த டைம் இந்த ஸ்விங்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நமக்கு ஃபர்ஸ்ட் பிரேக் ஆப்ஷன் கிடைச்சிருக்காங்க ஸ்விங்ல
First breakout section here, display cycle back to that level and red's lower. This is the reaction I want to see. Okay, red's lower, close below this range and fair value gaps. So literally we have to move this stop loss from this spot to this spot. இந்த ரேஞ்சே நமக்கு 45-50 hit பண்ணிடுச்சு. Then just drops down all it. Then we just keep the stop here, right? Just waiting and see what's happening. 9:30 to 9:4 and 10, it's just manipulation. 10 o'clock, sleep on the other side. அதான் அவங்க நடந்திருக்கு narrative, okay? So the drawn liquid is supposed to be at this level, which is 9:30 open and days lows. Drawn liquid against the pen against the bangama so drop first I in the right regular second and under low and regular application goes in the base out of liquid is the downside. Yeah, parallel decline right here. Let me see. So weekly cap up, drop all the way down, then record back. In 2 days, it's taken again. So 9:30 full manipulation 9:30 low target low target just the final target yeah 9:30 low target in the low target all good நமக்கு அடுத்து என்ன நடந்ததுன்னா இந்த ஹியூஜ் ட்ராப் இந்த லோஸ் எடுத்துட்டு என்ன பண்ணிருக்கோம்னா breakout structure plus displacement close above the 25 with 5 value that's the entry எடுத்துட்டோம் stop loss to target and 50% ஆல்ரெடி 50-75 டார்கெட் பண்ணிட்டு எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த ஹைஸ் எடுத்துட்டு இதுல இருந்து பிரைஸ் ரிவர்ஸ் நான் பிளான் பண்ண ஆக்டிவிட்டிஸ் எடுத்து சான்சஸ் இருக்கு ஸோ அதான் வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு இருக்கேன் ஸோ திஸ் ப்ராக்டிஸ் செஷன் ப்ரோ நோ ட்ரேடிங் நோ ஆக்டிவ் ட்ரேடிங் ஆனால் இந்த மாதிரி இந்த டூல ப்ராப்பரான இடத்த யூட்டிலைஸ் பண்ணு கிளீனாக லிக்விடிட்டி எடுத்ததுக்கப்புறம் யூட்டிலைஸ் பண்ணு நோட்டு கிட்ட கூட பண்ணலாம் போயிருந்தா அடிச்சு பிடிச்சிருக்கேன் நான் செல்லிங் தான் ஸ்டார்ட் அவுட் Petrol was a fertilizer. Petrol top of பண்ணிட்டு போய் straight to the rate. இல்லை
சரியான புல்லிஷ். எதுக்கு இந்த புல்லிஷ் மார்க்கெட்ல போய் செல் பண்ண பாத்தீங்க எனக்கு சத்தியமா தெரியல. எனக்கு ஏன் இந்த புல்லிஷ் மார்க்கெட்ல செல் பண்ண பாருங்க ஏன் சைக்காலஜி ஏன் ஃபுல் பேக் பாக்குறீங்க ரிவர்சல் பாக்குறீங்க ரிவர்சல் ஆக்கிட்டீங்க இன்ஃபர்மேஷன் ஹை ரேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரீட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் நத்திங் ரைட் ஹையர் இந்த இந்த இடத்துல ஆல்ரெடி பிக் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் because structure built displacement. So in the high spend it is 50% பார்க்குறோம். இந்த இன்வர்ஷன் ஓகே சூப்பர். இங்கே பார்க்குறது சூப்பர். அதுக்குள்ள நிறைய கிடைச்சிருக்கு. இங்கே பார்க்குறது சூப்பர் இருக்கு. ஒரு மேனிபுலேஷன் ஒரு மேனிபுலேஷன். ஸோ லிட்டரலி displacement strike all the time. This is innovation gap flow. அதுல ஏதாவது ஒரு ப்ரைஸ் ஆக்ஷன் பை பண்ண மாதிரி இல்ல அஃப்கோர்ஸ் இல்ல பை பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு ப்ராப்பர் கண்டிஷன்ல மார்க்கெட் ரொம்ப வளர்ந்து இருக்கு. 3 மினிட்ல வந்து பார்த்தா கூட போகும். சரி 3 மினிட்ல பாக்குறப்ப இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு இன்வெஷன் கிடைச்சு இந்த இடத்துல நமக்கு ஒரு கிடைச்சிருக்கு ஒரு இன்வெஷன் கிடைச்சிருக்கு. மேபி இதை டார்கெட் பண்ணலாம். If we are strongly targeting this highs and this high for the day, ஒரு draw கிட்ட தான் இருக்கு அப்படின்னா honestly நம்ம அன்னைக்கு வந்து ட்ரை பண்ணுவோம். ஸோ இதுல வந்து ட்ராப் எடுத்துட்டு ஸோ திஸ் எங்க சப்போர்ட் இருக்கு ஏன் அந்த சப்போர்ட் இருக்கு வாய் ஏன்னா அந்த இடத்துல தான் ஒரு காரி சப்போர்ட் எக்ஸிட் அந்த and then ஒரு ஆர்டர் பிளாக் வச்சுருவாங்க. ஒரு ஆர்டர் பிளாக் இந்த இடத்துல தனியாக க்ளோஸ் ஒன்று எடுத்துட்டு டார்கெட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் டார்கெட் இந்த ஒரு இன்டர்வேஷன் Is there any fair values for me in that particular spot? No. No. 5 minutes, 15 minutes. You have a little tiny bit of slack here, but mine pretty higher. Okay. This one probably is this one. You're okay. Then they go to drop all the way down. இந்த லோ எடுக்கலாம் லோ விட்டுட்டு இந்த லோ ஸ்வீப் பண்ணிட்டு 20 பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் இன்வர்ஷன் ஆகிய டாப் ஆகி ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் ஹிட் ஆச்சு ப்ரோ. ஆனஸ்ட்லி 25 பிரேக் ஆகிட்டு எல்லாம் 25 பிரேக் ஆகி க்ளோஸ் ஆகி 15 மினிட்ல க்ளோஸ் ஆயிருக்கு. 20 பிரேக் க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த ரீடெஸ்ட் பண்ணிட்டு ஸ்ட்ரெயிட்டாக 50% ஃபர்ஸ்ட் டார்கெட் ஹிட் ஆயிடுச்சு. செகண்ட் டார்கெட் 75 தான் நினைக்கிறேன். நான் என்ன போட்டிருக்கேன்னா இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன். ஸோ நான் இந்த இடத்துல போட்டிருக்கேன் போகலாம். ரெண்டாவது அங்கே ஒரு ஹைஸ் லோ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஹைஸ் இருக்கு. ஸோ அது எனக்கு மார்க்கெட் பறந்துகிட்டு இருக்கு. பட் ஆனால் ஸ்ட்ராங் ஸ்மால் பை பாயிண்ட் ஸோ 25 பிரேக் ஆகி க்ளோஸ் ஆகிட்டு அது எங்கே யூட்டிலைஸ் பண்ணுறது மட்டும் பாருங்க சொல்றேன். அவ்வளோதான். The whole range with the break, pull back, internal liquidity. ஏதாவது இருக்கானா 5 மினிட்ல ஒன்றுமே கிடையாது. பட் 1 மினிட்ல we literally have beautiful fair value gaps. Here 1 and 2 75ல இருக்கு. ஸோ இதுக்குள்ள என்ன நடக்குது? இந்த ஹை ப்ரொடெக்ட் ஆகுதா? ரைஸ் ட்ராப் ஆல் வே டவுன் டு திஸ் லெவல் பார்க்குறாங்க. அவ்வளோதான். எவ்வளோ அளவு எக்ஸ்பெக்ட் ஆகுது? Straight on, then again straight down, straight down. Straight down. And that is actually the low of the taxi. In the land of lower declare. Totally. The pin never going to open anything that will not a shift out. Shift out. I will get later. Long in the 25 breakage, 25 third conference on the breakage. So the greatest speed, market share displacement parallel.
ஸோ நமக்கு இந்த இடத்துல 25 பிரேக் ஆயிடுச்சு. அந்த இடத்துல நம்ம டார்கெட் இருக்கும். ஸ்டாப் லாஸ் இருக்கும். டார்கெட் 50 அட்டைன் ஆச்சு அட்டைன் ஆயிடுச்சு. அடுத்து 75 நெக்ஸ்ட் டார்கெட் 75ல இருந்து ப்ரைஸ் ரிவர்ஸ் ஆகி வந்து என்னோட ட்ரான் எடுத்துக்கு என்னோட பிளான். ஸோ ஒரு என்ட்ரி க்ளோஸ்ட். ஸோ பேக் டு ப்ராஃபிட் அகைன். ஒரு டேஸ்டிங் க்ளோஸ். ரொம்ப ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ்ஸா இருக்கு சொல்லி இப்படி பண்றீங்க. ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ். ரொம்ப எஃபர்ட்லெஸ்ஸா இருக்கு. ஆனா அதை எக்ஸ்ப்ளாய்ட் பண்ணாம கரெக்டா பண்ணும். ட்ரான் எடுத்து அட்டாச் எல்லாத்தையும் எடுத்தாச்சு. ஸோ இதுக்கப்புறம் நான் எதை எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் இன்னொரு அதுவும் எடுத்தாச்சு. ஸோ ஆல்மோஸ்ட் எல்லா ப்ரைஸுமே எல்லா ப்ரைஸும் இதுக்கப்புறம் நான் புல்லிஷா இருக்கணும்னா இந்த ஹைல எடுக்கலாமா இந்த கிளாஸ் பாடி கிளாஸ் பியூட்டிஃபுல்லா இருக்கு. எவ்வளவு அழகா ப்ரைஸ் அங்கேருந்து ட்ராப் ஆயிட்டு ஹியூஜ் ட்ராப் இந்த லோ எடுத்துட்டு நம்ம இந்த 25 தாண்டி பிரேக் ஆனது மட்டும் இல்லாம நம்ம இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வித் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் பிரேக் ஆகி நமக்கு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கு ஒரு விஷயம். 50 எடுக்காம இருந்தது ரெண்டாவது விஷயம். காலையில் போயிட்டாரு மூணாவது விஷயம். இங்க நமக்கு ஒரு இன்வர்ஷன் கூட அடிச்சிருக்கு நாலாவது விஷயம். இந்த ஃப்ரெண்ட் எடுத்து நீங்க ஸ்டார்ட் வச்சுட்டேன். 50ல பாஷன்ஸ் எடுக்கணும். நான் 50ல எடுக்கல இந்த ஹைட்ல எடுக்கணும். அந்த ஹை போனோம்னா நீங்க பாஷன்ஸ் ஆட்டோமேட்டிக்லி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சு. நெக்ஸ்ட் டார்கெட் பி லைக் இந்த ரேஞ்ச் இந்த லோ லைக் நல்லா கேட்டுட்டு இந்த ஃபேர் வேல்யூ கேப் இந்த பிரேக்கர்ல இதுதான் இன்டர்னல் ஸ்பீட் ஸ்பீட் பண்ணல. இதுதான் ஒரு இன்டர்னல் ஸ்பீட். இது அடுத்த ஒரு பிரேக் ஸ்ட்ரக்சர். ஸோ இந்த இடத்துல நமக்கு ஆப்வியஸ்லி ஏதாவது கவலை கேட்டாங்க. அதுக்கு ஸோ 4 ஆகல 4 ஆகல. எஸ் அஃப்கோர்ஸ் 112 இந்த லோ கிட்ட பிரைஸ் டேரக்ட் அப்படின்றது என்னோட எக்ஸ்பெக்டேஷன். அந்த ப்ளஸ் அண்ட் might be wrong. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பேசி சொன்னோம்னா இந்த பாடி கிட்ட கூட இங்க கேப். ஸோ 50% தாண்டி க்ளோஸ் ஆகுதுன்னா அது வேஸ்ட் ஆஃப் டைம். ஸோ இந்த இடத்துல வச்சுக்கிட்டோம். ஸோ 1 மினிட்ல போய் பார்க்குறப்போ இஸ் இட் வேலிட்? Of course it's valid. Yeah. This is the swing எடுத்துட்டு இதுதான் நமக்கு பிரேக் ஆகி டிஸ்பிளேஸ் ஆயிடுது. ஸோ திருப்பி ட்ரெயின்ஸ் இந்த பாடியை வந்து இருக்கு அப்படின்னு ஐ டோன்ட் லைக் டு சே இட். ஐ ஜஸ்ட் வாண்ட். ஸோ ரிஸ்க் ரொம்ப கம்மி $46. ரிவார்டு ஒரு 200 வச்சிருக்கேன். இந்த 75 வச்சிருக்கேன். Please see. அது அதெல்லாம் டூ மச் ரிஸ்க் போடாம பக்கவா ட்ரேட் பண்றீங்கன்னா பக்கவா இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் பார்க்கணும்னா பக்கவா ட்ரேட்னா பக்கவா ஆயிட்டு இருக்கு. நீட்டா ட்ரேட் பண்ணலாம். கிளீனான மாடல் டெவலப்மெண்ட் எங்க ஒர்க் ஆகுது எங்க ஒர்க் ஆகுது எல்லா இடத்துலயும் பண்ணிட்டு இருக்கிறார். எங்க ஒர்க் ஆகுது எங்க ஒர்க் ஆகுது இது வந்து ஃபைனலா இருக்கு. புரியுதா? இது வந்து ஃபைனல் எடுத்துட்டு வரணும் எல்லாத்தையும் எடுத்துருவோம். ஏன்னா இந்த இதுல என்ன பிரச்சனை இப்போ எல்லாமே இந்த இடத்துல பிரச்சனை. இப்போ இந்த இதை சின்ன கன்ஃபியூஸ் ஆயிடும். அது திருப்பி இந்த இடத்துல கன்ஃபியூஷன் ஆயிடும். ஏன்னா இந்த இடத்துல வந்து எடுத்தது ரீசன் லிக்விட் எடுத்து பிரைஸ் அக்யூமுலேட் எக்ஸ்பென்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஒர்க் ஆயிருக்கு. இந்த இடத்துல ஒர்க் ஆகாத ரீசன் இது எந்த லிக்விடிட்டியுமே நான் எடுக்கல. ஸோ நான் எதை கன்ஃபியூஷன் பண்ணிட்டேன்னா 930 எடுத்தாச்சு 5 மினிட்ல ஹோல்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. இந்த ரேஞ்சில் 75ல ரியாக்ட் ஆயிட்டு இருக்கு. இங்க இன்வெஷன் கிடைச்சிருச்சு. ஸோ இந்த இடத்துக்கு அது பிரைஸ் போகணும் தப்பு இல்லை. பட் ஆனா பிரைஸ் அங்க கூட போகாம பிரேக் ஆகும். அங்க கூட பிரைஸ் போகாம நமக்கு பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ரக்சர் தாண்டி க்ளோஸ் ஆகும். அப்படி சம் தடவை எடுக்க போகுது. இந்த லோஸ் தான் டார்கெட். பட் பிரைஸ் வந்து இந்த லோஸ் மட்டும் எடுத்துட்டு இந்த லோஸ் அப்படியே விட்டுட்டு பிரைஸ் எல்லாம் பண்ணுறது திரும்பி ட்ரேட் பேக் ஆகும். 50ல இருந்து என்ன ஆகுது பரவாயில்ல.
எல்லாரையும் விட்டுட்டு இந்த லவ்ஸ் எடுத்துட்டு கிருஷ்ணா பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் எடுத்து டிஸ்பிளேஸ் சூப்பர் வேலை கிரேட் ஆச்சு சூப்பர் இல்ல ஒரு சூப்பர் 50% என்ட்ரி எடுத்துக்கலாம் இல்ல அந்த 25 என்ட்ரி எடுக்கலாம் ஸோ 25 என்ட்ரி அரெஸ்ட் பண்ணுவோம் டேப் பண்ணிட்டு ஒரு சைல்ட்ல திருப்பியும் இந்த மறுபடியும் டேப் பண்ணி அந்த 25 தாண்டி கேன் க்ளோஸ் ஆகும் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இந்த 25 பிரேக் ஆத்தென்டிக்னா அதை தாண்டி கேன் மோஸ்ட்லி க்ளோஸ் ஆகும் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு பட் ஸ்டில் நைஸ் ரெஸ்பெக்ட் எடுக்க முடியல திருப்பி வந்துட்டு திருப்பி இதில் ஹோல்டே வந்து நைஸ் ரெஸ்பெக்ட் இந்த கை பேட்ல ஒரு எமோஷன் அடிச்சிருக்கேன் ஸ்ட்ரைட் டு டார்கெட் 50 எடுத்தாச்சு 50 எடுத்தாச்சு ஸோ 50 எடுத்துட்டு ப்ரைஸ் போய் சின்னதாக 50 எடுத்துட்டு அப்படியே வரல டிஸ்பிளேஸ் ஆகி சின்னதாக ஹையர் லைட்டாக ஸ்வீப் பண்ணிட்டு இதாக ஆகிடுது ஸோ வேர் வி கேன் அது ஆக்சுவலி இந்த என்ட்ரி எனக்கு இங்கே இருக்கணும் இந்த என்ட்ரி நான் இங்கே எடுத்துருக்க என்ட்ரி இங்கே நான் எடுத்துருக்க என்ட்ரி இந்த என்ட்ரி லிட்டரலி எனக்கு இங்கே இருக்கணும் தட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் இப்போ இந்த இடத்துல இருக்கப்போ இட்ஸ் ஆல்ரெடி பிரேக் பண்ணுறது இந்த எக்ஸ்பேன்ஷன் பிரேக் இந்த பிரேக் ஆஃப் அந்த எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு ஆல்ரெடி பிரேக் பண்ணுறது ஒரு என்ட்ரி லிட்டரலி இங்கே இருக்கணும் ஸோ இந்த எக்ஸ்பேன்ஷனுக்கு ரெண்டு பிரேக் ஆல்ரெடி 2 டைம் ரீடெஸ்ட் பண்ணிட்டு போயிடுச்சு ஸோ திருப்பி இங்கே வருது அப்படின்னு சொல்லி ஐ டோன்ட் லைக் டு சே இட் எடுத்தாச்சு this something makes sense to me. It will be like that. Sooner is respected, marketing reclaim panel respected, emotion break, easy target this, second target build this area, third target build this inefficiencies. ஸோ என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் இப்போ இங்கே இந்த பிரேக் ஸ்ட்ரக்சருக்கு இந்த பாடிக்குள்ள வச்சிருக்கேன் லெக்ல வைக்கணும் பட் பாடியில் வச்சிருக்கேன் ஸோ ஓகே வச்சிருக்கேன் ஓகே பட் நான் ஆக்சுவலி என்னோட என்ட்ரி எங்க இருந்திருக்கணும் இந்த 50% கான்ஸ்டன்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆர் இஸ் தட் வந்து வெரி ஆக்டிவ் இந்த ரெண்டு இடத்துல எங்க இருந்திருக்கணும் சரி என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் இங்க இருக்கப்போ இந்த என்ட்ரி இந்த பாஸ்டல்ஸ் எடுத்த உடனே என்னோட ஸ்டாப் லாஸ் இங்க உள்ள ஸ்டாப் லாஸ் வந்துருந்தா இந்த இடத்துக்கு வந்துடும் இந்த மெட்டீரியல் ரிஸ்க் பண்ணிடுறேன் ஸோ மெட்டீரியல் இந்த இடத்துல எங்க ரிஜெக்ட் ஆகும் இந்த ஸ்விங் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ரிஜெக்ட் எல்லாம் நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா 75 ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கும் 75 ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கும் இங்கேருந்து வந்து இந்த 75 ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ அந்த ரேஞ்சுக்கு போய் 75 ரிஜெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ இன்வெஸ்ட் அடிச்சுன்னா அது ஸ்ட்ரைட் ஆகும் டார்கெட்
பண்றது இதுல போய் திருப்பி இது ஸ்வீட் பண்ணி தருவாங்க அதை சொல்றேன் பெஸ்டா அதுக்கு கொஞ்சம் ஒர்க் ஆகுறதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி அதிகம் இருக்கு. Hold on. Free கிடைக்கும். Even million degree, 70 degree cut the bag in the water balloon with a making glass candle. Yes, 75 right? So 7 the range is 75 on the whole by electrically erosion and especially the tally close the tally close section. So my break-even point would literally be the size. So price as soon as price reaches the size, I would go break even. Super is very nice that gold and gold is a really good market.
really good understanding price action, compression of matter, and just on balance to so 3 minute already ஆயிடுச்சு 3 minute notion கிடைச்சாச்சு so big okay 5 minutes almost கிடைச்சாச்சு 1 minute yes of course yes of course it's a really nice job but ஆனா எனக்கு always I don't like to trade this swing because of கொஞ்சம் எடுத்துட்டு அதிகமாக கொடுத்துனா it's really good but still we have to wait what is going on. Here's the family of make data major drawback. I'm going to break out the major drawback later. So that's my break-even point, bro. So நீங்க 3 ட்ரேட் ட்ரை பண்ணிருக்கேன். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரேட் இஸ் ஆல்ரெடி ஸ்டட் டிசிப்ளின். செகண்ட் ட்ரேட் வந்து நான் ஸ்டூபிடா பிஹேவ் பண்ணிட்டேன். நான் அந்த இடத்துல நான் அவாய்ட் பண்ணிருக்கேன். என்னன்னா நமக்கு மேஜரா நடக்க வேண்டிய இடம் லிக்விடிட்டி ஸ்வீப் இருக்கு. ஸோ இந்த இடத்துல லிக்விடிட்டி எடுத்தாச்சு. அக்குமுலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் குட். ஸோ இந்த லிக்விடிட்டியை விட்டுட்டு இந்த லிக்விடிட்டிஸை மட்டும் எடுத்துட்டு பிரைஸ் என்ன பண்ண வச்சுன்னா நமக்கு மார்க்கெட் ஸ்ட்ரக்சர் ஷிஃப்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் ஃபார் லிக்விடிட்டி 25 ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ட்ரை பண்ணி லிட்டரலி நம்ம எதை ட்ரை பண்ணலாம் இந்த 50 இந்த 75 ட்ரை பண்ணலாம். இந்த 50 இந்த 75 ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ இந்த 50 பார்க்குறப்ப நமக்கு 1:1 கிடைச்சிடும். 1:1 கிடைச்சிடும். அதுக்கு நம்ம 75 ட்ரை பண்ணலாம். ஓகே ஸோ ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஒரு என்ட்ரி மாடல் இருக்கும், ஸ்டாப் ரேஞ்ச் இருக்கும். ஸோ இது பிரேக்கர் பிரைஸ் டிஸ்பிளேஸ் ஆகிறப்போ நம்ம இந்த ப்ராசஸ் எடுத்த உடனே நம்ம இந்த மூவ் பண்ணி ஸ்டாப் லாஸ் மூவ் பண்ணிடுவோம். ஸோ ஆல்ரெடி ட்ராமேட்டிக்கலி ரெடியூஸ்ட். ஸோ இந்த ரேஞ்சுக்கு என்ன நடக்குதுன்னு பார்த்துட்டு நம்ம பேஷண்டாக வந்துட்டு இந்த ரேஞ்ச் தான் பிரேக்கர் சொல்லி கொடுத்தது. ஸோ இந்த லாஸ்ட் கேண்டல்ஸ் இந்த இடத்துல பேஸ் ஹோல்ட் ஆகுதா ஸ்வீப் ஆயிருக்கு, ரீக்ளைம் ஆயிருக்கு. ஸோ இந்த தான் ப்ரொடெக்ட் ஆகுதான்னு பார்க்கணும். வெரி குட் எக்ஸ்பான்ஷன், ட்ராப் லோவர் டு தட் லாஸ்ட் ஆர்டர் பிளாக்னு சொல்லலாமா, பிரேக்னு சொல்லலாமா, பிரேக்கர் சொல்லலாமா. ஸோ தட் ஸ்பாட் இந்த ரேஞ்சுக்கு 75ல start to reps higher. You see that we got that information plus break. So price slips up ஆயிட்டு இருக்கு. So 50 இருக்குல்ல 50 பிரேக் ஆகி ட்ராப் எப்படி ஆகுது ரேட் இருப்பேன் 50 வந்து பிரேக் ஆயிட்டேன். ஹோல்ட் ஆன் பார்த்தேன், ஹோல்ட் ஆகல. இதுல டேப் ஆகி ரெசிஸ்ட் ஆகி பிரேக் ஆகும் போதா இல்லை, திருப்பி இது பிரேக் ஆகி இதில் போய் ரீடெஸ்ட் ஆகிட்டு இருக்கேன். ஸோ இதில் ஹோல்ட் ஆகி நமக்கு இதை பிரேக் பண்ணிச்சிருக்கோம். We can go breaking here and we can just expect the price to go to. Don't be greedy. 75 கொஞ்சம் கீழே it is like இந்த break இந்த பாடியில க்ளோஸ் பண்ணுறதுல 75 கொஞ்சம் கீழே அந்த பாடிஸ்ல க்ளோஸ் பண்ணிட்டு நல்ல போயிடுது. அந்த ஃபிலிப்பின் அதை வந்து பார்க்குறது உங்களுக்கு 25 பிரேக் ஆகுது. சப்ளிமெண்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா செல்லிங் பற்றி தயவுசெய்து நினைச்சிடாத அப்படின்ற அளவுக்கு ஒரு strong push to the upside.
Another anti-editor, but imagine if we attach innovation, I see it in the quality for the problem, then we visit the communicate and that process. ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் இந்த சிஸ்டமேட்டிக்கா நாஸ்டாக் டென்ஷன் ஆகாம ஜாலியா டேக் பண்ணிட்டு லிட்ரலி இதை ஒரு 5 அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சு என்னால பண்ண முடிஞ்சிட்டு இருந்துச்சுன்னா வச்சுக்கிறேன் டென்ஷன் 5 அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சு பேனிக் ஆகாம ரிலாக்ஸ்டா அந்த என்ட்ரி போட்டுட்டு பேனிக் ஆகாம ரிலாக்ஸ்டா ட்ரேட் பண்ணிட்டு அப்படின்னு வாட் இஸ் த ரிசல்ட்ஸ் ப்ரோ வாட் இஸ் த ரிசல்ட்ஸ் ப்ரோ கிளியரான பிளான்ல வந்து பேஷண்டா வெயிட் பண்ணி இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ண கூட இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் நீங்க இன்வெஸ்ட் பண்ணி ஃபைனலாக டிஸ்கஸ் இன்வெஸ்ட் பண்ணி பண்ணீங்க 5 அக்கௌண்ட்ஸ் டூ ஷேர்ஸ் ஆட்டு இது ஒரு ரெஸ்ட் பண்ணாலும் அதுதான் 25 டேட்டா ஆயிடுச்சு 24 டேட் ஆயிடுச்சு எனக்கு இன்னைக்கு நன்றி எங்க இருந்ததுன்னா அங்கே இன்வெஸ்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ இந்த ஆல்ரெடி டெஸ்ட் பண்ணி அந்த டுவெண்ட்டி இருக்கணும் ஸ்டார்ட் கிளாஸ் இருக்கணும் டார்கெட்டிங் பீசஸ் வந்துருக்கணும் அதை பார்க்காம ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்புறம் NASA limit orders போடுறது limit orders ஓ இங்கே பைசல் மார்க்கெட் orders தான் இருக்கு ஓகே sell limit take profit fucking high bro
25 look tap and supposed to be here. 300 5 minutes of the close side. It's like close sides, 25 close sides. Travel support. Fast. Yeah, no, எனக்கு இது ஒரு சின்ன டவுட் சரி இதுல எனக்கு சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட்ல இது வந்து காப்போம் கொஞ்சம் கான்ஃபிடன்ஸ் பிரேக் அவுட் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கல கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டா இருக்குங்க அப்படியே சரி எங்க பண்ணுவீங்களா 50 டேபிள்ஸ் 50 டேபிள்ஸ் நல்ல கொண்டு வந்துருக்காங்க எமோஷன் ஆச்சு வாஷிங் டேரேஜ் எமோஷனரி probably ஆச்சு அவங்க எனக்கு பிடிக்கல அந்த மாதிரி போயிட்டு அதாவது 3 மினிட்ல பார்த்தீங்கன்னா உனக்கு வந்து இமேஜின் ஆக்டிவிட்டி எடுத்துக்கலாம் எமோஷன் ஆயிடுச்சு திருப்பி உள்ள போச்சுல 3 மினிட்ல திருப்பி உள்ள போச்சு அந்த இடத்துல அந்த இடத்துல என்கிட்ட எடுத்துட்டு ஆப்ல போட்டோம்னா சில பேர் புஷ்டு சார் அதை எடுக்கலாம் It's okay. It's okay. 25 look tap watching and 25 tap watch 1 minute கூட ஆகல நம்மளை பத்தி worry பண்ணணும் மாட்டு தேவை tap watching இருக்கு பிறகு tap watchா ஏன் tap ஆயிருக்கு கொஞ்சம் இருக்கு எவ்வளவு பார்த்தீங்கன்னா இப்போதான் எனக்கு லிமிட் ஆர்டர்ஸ் போடுறதே தெரியுது சார்ட்ல லிமிட் ஆர்டர்ஸ் கூட போடணும் சரி தொட்டேன்னா நான் லிமிட் இந்த கேரளில் போடுறேன் ஸ்டாஃப் சிங்கிள் ஸ்டெப் போடணும் it's a very good target. Wait on a pura. Indian and lot of pictures from the line on the translate not the line. You know what the picture comes in. So the whole region like looks like this can be. Simple and maybe that's all in the 3 minutes when you so consul navigation so I study everything that doesn't establish new study.
Then push positive opinions. And when I saw I didn't get anything to the first cell, so it just drops. Like, almost going back and you forget it. When you get the enough to start working with them and she's working on it. Ja, ist das wäre aber mit der Legacy und der Legacy in der look at the door in the room no search. Just stage. So in the tenth the kilometer second and the stop loss 14 on. 50 on the top on each question was comfortable. Either question in partial எடுத்துட்டு entry break even பண்ணிட்டு we could literally expect the price to drop even lower to that fair value 50% level 75 80 that target next 75 target that target the whole range can peak one budget price and contract and all sell contract right it's not operating one two three in the fair value get it's not in all market making we can expect higher prices and long term straight up and yeah, it is a Clear 3 minutes invest ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ பண்ணிட்டு 50% request பண்ணிட்டு it's optimal way of trading. அது ஏதாவது partials இருந்துட்டு entry எனக்கு 2 targets இருக்கு. So partials இருந்துட்டு entry break so wallet start பண்ணிடலாம். ஏதாவது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணிடலாம் சரி. அதே நீ ட்ரேடிங் தான் பண்ணியிருந்துருக்கணும். பண்ணல. நீ clarity not taking much stupid decisions. We can come Monday, trade beautifully well. Small, tiny less. చిన్నగా వస్తుంది సో బ్లూమ్ 25 పోయిట్
I don't want to mark anything but 15 minutes. I don't want to mark anything but 15 minutes. Right? I don't want to mark anything but 15 minutes. Nothing else. 15. Fifteen nights or a concert was making government area, one economy, 50% is very, right now. State of it led to the self-controlling system. That's it. In the self-control, the just Recent when become functional on my idea. Stop it. கொஞ்சம் பயமா ஒரு எடுக்கிறதுக்கு அதான் ஒருத்தனுக்கு பயப்படக்கூடாது Firstly, this understand the self-aware. So, the main has cannot concentrate on the cannot scale. Then it's the lucky is why and the head of it is very lucky. இந்த ரேலியை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கிறப்ப நம்ம ஆல்ரெடி டேப் பண்ணி சொல்றாரு கண்ணை போட்டு கன்ஃபியூஸ் பண்ணீங்கன்னா வந்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும். How do we little bit careful? All right, chat. Welcome to another stream. Welcome. Sorry for being late. My training was not loading. It took like 5 minutes to do it. 1 second. Welcome back to another stream, everybody. How's everyone's morning? Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Friday. Google and get up to 5 accounts for $200 cheaper. இந்த இடத்துல அப்படிதான் சொல்றேன். Literally, facing it, drop போயிட்டு maybe going இந்த இடத்துல இருக்கலாம். இந்த இடத்துல போயிட்டு
இவன் கம்ப்ளீட்டா அவனுக்கு அகேன்ஸ்டா பேசிட்டு இருக்கான். பணங்களும் வாங்கிட்டான். சிக்கிய விஜய், டோப்பாக்காரன், இவனுக்கெல்லாம் தனி விமானமா மக்கள் பணத்தில். சிக்கிய விஜய், டோப்பாக்காரன், விஜயுடன் டெல்லி சென்று எனக்கு இவன் எதுக்கு இவனை இந்த அளவுக்கு வெஞ்சன்ஸ் வச்சு தாக்குறான்? என்னன்னே சொல்ல வரான். நான் விஷயத்தை தெரிஞ்சு பேசுறேன். அது கரெக்டா ஏன் இவனுக்கு என்ன இவனுக்கு என்ன பிரச்சனை? சரி Code Ben on Apex fight. Happened to me with gold during Asia. I know. Patience is everything. I'm really doing my analysis right here, guys. So just like focus, breathe. Notice how I'm talking quieter. Notice how I'm breathing through my nose. I'm making sure that I'm staying calm. I'm staying cool. I'm staying collected. I'm not reacting off of anything that's happening right away. That rips and rips. There's no reason for me being emotional, but I'm hovering over getting it short. Basic accumulation, manual distribution, price, drop out, this is a little bit. Just make it know. You love your diary. You should return it better closer to the longest start that part. You target any dark control. I'm controlling my emotions. I'm controlling my breathing. I'm understanding that no matter what happens today, I could still lose. There's a probability of it all. Oh, I'm on your feet. Distribution, interaction, Patience. break, displacement, pressure elements. Last five hold I is close actually. And the person technication personally and development topic. Wow, why is it consolidating right at where it's trying to side the profile? It's like it knows the model. Patience is everything. No activation fees on Apex, yeah. You have to select the no activation fee option though. Alright. Probably getting into a short here. Take down shorting here. Order filled. Alright. Let's see. Stop loss now at this efficiency high instead. So I'm actually saving a little bit of money. I'm probably risking like $900 on this trade now instead. And TP is going down to an open. Okay. Entry at the entry. Partial break even, partial-ish is going to be these relative equal lows. Alright, let's see a dump here. See, we're starting to invert this inefficiency on that 15-minute. We need to dump here. We need to dump. We can't dilly-dally around here. We need to pick up speed to the downside. We need to pick up speed to the downside here. Alright, trade sinker's working. Alright, guys. Remember, I'm in a trade now, but there's always a chance that I could lose this trade. And I could win it. There's always a chance that you could lose or win. So don't emotionally attach to any trade that or position that you're in. Understand the risk that you're taking. Understand the situation that you're in. Breathe. And let the trade play out. And if you lose, it's part of your statistics. If you win, it's part of your statistics. You don't need to force and change your statistics by immature decisions. Stick to your model, stick to your system, and it'll be fine. There is no activation fee for Lucid Flex accounts.
Clean decision. Clean start line. Guys, everyone slam W for my Instagram live. I mean, my Instagram story. Spam W chat. Everybody spam W. Quick. Catching a banger, sure. Hopefully this plays out. 500 on TikTok. 1,900 on YouTube. Yes, sir. Let's see this trade of the week. Secure a 6-figure week. Let's go. Patience is everything, guys. Patience is absolutely everything. Let this trade move. All right? Just breathe. Sit back and breathe. Okay, what really matters here, guys, what really matters here, I don't care if it manipulates the diddly dallies. What really matters is inverting this 15-minute fair value gap. All right? That is what matters in this situation right now. It's inverting that 15-minute fair value gap. That is what matters. That is not good. But I'm not touching this trade until 15-minute. That would be insane levels of manipulation. Mitigation block, guys, here. Just sit back and let the trade move. Remember, we made 15K today. If we lose, it's okay. If we win, it's okay. Just breathe. Not the best 15-minute reaction. So we really need to dump reaction out of this level. Now it's better for me to move my stop to this level. Yes, completely rolled over, and now it's. I mean, yeah, of course, but for this range, it's respecting this. Keep on respecting this level. It's literally getting swept. Let a market structure share. We have this inversion. We have a big displacement 35 I'll get. So I like to see this parallel to hold the price, pushing higher towards this highs. Just breathe. So just have patience, guys. Take your hands off your keyboard and mouse. One of the things that helps me stay in my trade when it's a drawdown is I lean back in my chair. I keep my hands off my keyboard and mouse. And I just control my breathing. I just breathe in through my nose, out through my mouth. Breathe. Just control your breathing. That's all it is. Everybody make sure you like up that stream, hit that subscribe button. Hello. Breathe. Control the breathing, guys. Break. Control. Inversion. Good model. So we genuinely expect this to hold and take this high at least. We have 15 seconds for this 15 minutes. If I get some rejections out of this level, 10 seconds. Could add one more trade because it's a really. No, that is at least be below contour enrichment. Hasn't even formed a low in that new 15-minute candle. Whoa, why am I so under leveraged? I'm only seeing like $700 on this trade. I'm under leveraged by $300. I'm not touching my trade. Drawdown அப்படி பிஹேவ் பண்றாங்க இல்ல வந்து ஃபோல்ட் ஆகி திருப்பி போயிட்டு அதை எடுக்காம வந்து கீழே பிரேக் ஆயிடும் இதான் அந்த இன்வெர்ஷன் ஆச்சு ஹோல்ட் ஆகி போய் அந்த ஹைஸ் எடுக்காமலே நமக்கு பேக் ஸ்ட்ரக்சர். So obviously price has to go low. Market is not always going to believe your TP. It may fluctuate. It may even stop you out. But what you have to do is control your emotions. Losing is inevitable. It's going to happen. The profitable traders learn and grow and manage their losses. How was the stream yesterday, Nish? Just relax. Just relax. Just breathe. Control your breathing. You only lose. Hey, bro, listen. Even if you just lose, try to lose better. All right?
You're just floating around like 76, 78. Already we made around triple two. And it's like fucking awesome, bro. பத்து பண்ணுவோம் இது ஒரு 10 அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சு 5 அக்கௌண்ட்ஸ் 10 அக்கௌண்ட்ஸ் வச்சு காமா பண்ணிட்டு கொண்டு வச்சுக்கோ லிட்டரலி கொஷின் அது என்ன நடக்குது ரீட் பண்ணிட்டேன் take this loss market structure shift displacement holding inventory read extract at this low 50% partial is taken 50% brigade displace edge so this is the swing which break this level and display on engineered liquidity low resistance and drops lower there. So in the range is 75 long rejection, last complete rejection, and then during the liquidity again drops, the protect right area, sweep, rebalance, back, break, inversions, value gap. So obviously I'd like to see this to protect until this has the achieve. I'm gonna stay on the 5 minute. Stay on the gold gold and I on in that one, but I remember now. Want to know another strat? So the payment and the we got the talk the now limited that is the cash Again. last last year. Chat. One last time I get announced on the stream. If you want to join, if you want to get access to all my models right now, I'm in an exclusive deal where if you use code stream all capitals, it's 15% off. Completely against what market going to look. என்ன கம்ப்ளீட் அகைன்ஸ்ட் இருந்திருக்கேன் எப்படியாத்துலயுமே செட் பண்ணதான் பார்த்திருக்கேன் I'm gonna do something might scare you guys. Might not. I don't know. Major execution Alright, I want all of you guys to get this. Everybody set a buy limit on their TP. Make sure their stop loss is where it needs to be. Set a buy limit at TP. Stand up and walk out of your room for 30 seconds. Oh, Give all the up to the targets. Which is break even. This high should be the break even point. What if I just closed it right here at this liquidity zone? What if I just closed it? That would be awesome, right? Why I'm getting greedy, bro? Just close it. But what's the point of setting all these dollars and close the profits again, bro? Think about it. What's the point? Like, that's my first take profit is like, holy shit, it's closed, bro. Fuck it, bro. It's closed. What's the point, bro? Because this rips, right? I accept my first take profit here. Let's hit my take profit and it's engineering a liquidity here and it drops down. So for this range, it's dropped down to a 75. Engineering liquidity and then something that gives to me low. Is that wrong? What is that? So good. Work hard, sacrifice you are not gifting. You just work hard, then succeed on progress. Thank you so much for that. Work hard, literally, I didn't work hard. Work hard, successful people are not gifted. Successful are not gifted. They just work hard and succeed on progress. So it should be good. Stay humble, stay positive, they bring never work hard. Successful people are not gifted, they just work hard and succeed on progress. That's how it is, baby. Boom. A profit head. A profit head.
So I got three moves today. The first move was right here, the shot exactly at this spot. Here we got this move, and we got a really nice displacement, right? Got a nice break, nice displacement. So as soon as we got this, I move my stop loss from this spot to this spot. Really good price, and price drops lower. Take my first TP, beautiful, and just wait us because we have a really good reaction. Uh, and we have the 930 did 930 low, a lot of things drops lower, pull back. You can clearly see it's the value that already reacted, right? It's fair to take that high, and the value that holding the price got ran through. Obviously the next drop should be lower. We could target this. That way this is the next liquidity zone. So this has been taken and this hasn't been touched. So this it's leave this liquidity open. And what happened next? We give the market structure shift, goes above the 25 DRT, created a fair value gap. Obviously, we can expect the price to reach here and here because we have some unfilled fair value gaps. So what I did, so the only thing which I'm not doing good today. So my stop loss was at this body. So my stop loss was at this body, and my first take profit was here. My second take profit supposed to be here, but unfortunately, I made some stupid stuff. Otherwise, I would do hold till this spot. So the Fibonacci, the Fibonacci is just the Fibonacci is just for me to get the Fibonacci is just for me to give some idea. But you have to have the knowledge of where the market expanding. So it's a clear accumulation, manipulation, get the distribution towards this lows. Accumulation, manipulation, distribution towards this lows. It's a really good thing. But you don't know where to engage. How he engaged, bro. How he engaged. So how he engaged. It's already give the sticker shift here, drops. And this value, it's not even getting closer to this level. This time I expecting the price till this point. We have this engineering liquidities, we have this lows, we have a lot of liquidities to the downside. So if the price reaches this spot, I would actively look for short inside the range. Let me see. So it's a really good profits for today, like $366. I made one profit, I made another profits, I made a good trade here, made a good trade here. I'm little stupid trade here. This is something so stupid. I should do avoid that, and I have to study this. Why it's not worked? Why it's not worked? Why I'm not supposed to consider this as an entry model? So if I entered here, it's pretty close to 1:1, but it's not actually. So here I entered. So my stop was somewhere around here, and I'm trying to target this unfilled gap. So here I trying to target this unfilled gap. So this highs at least. So we got this inversion, right? We got this inversion. It's holding. I expecting this range. But what happened here? Price failed to reach the high. Instead, it's break and close below this back below. This fair value no longer respected. So at that spot, at this point, it determined one thing: it's not going to go high. It's going to go lips lower. What's the next draw for the range? Obviously, this lows. That is what that is what it did. So as soon as we get this break of structure, as soon as it start to rip slower, it should get protected. So this is a failure manipulated a lot of people. I went long here. That's something I need to avoid. So it drops, boom, holding. It should close. It should reach this spot unless or until it's break this low. Because it's rebalanced, it should take the high. But if it's not, meaning to say it's going to go lower. It's failed to take the high, failed to reach this gap. Instead, it's break this low. Obviously, it should go slower, take the low. Then, as soon as it's cleared out all this liquidity, it's failed to reach this land low. Instead of that, it started reversed. How it reversed, how we identified for the whole range, we broke the 25, we give the market share shift, we have the fair value gap. So we entered here, stop, go all the way down to this low. We expecting so the 25 should be the entry point. Stop should go all the way down to this one. Take profit hit, take profit hit. Second take profit will be here. So long.
So my entry is supposed to be here, but I'm not entered there. I think I'm entered here. Hold like it equivalent to the rebalance பண்ணி 37 inversion இங்க எடுக்கும். Stop loss இங்க போட்டிருந்தேன். Stop loss was somewhere around here, and I'm trying to take that next one, not this. Yeah, I put my stop here. Good. Then I will get lost today. The reason why I put my stop here. So this is the candle that gives a breakup. This is the candle that gives a breakup structure, and which created this inversion. So I don't like to see any price reach this low. So I just put my stop here. Tight stop. My entry is supposed to be here, but I was not entered here. It's rebalancing here. Boom. Trade back higher. Drop down one more time. Reclaim that fair value gap. 30-second inversion. And 1 minute. Yeah. Body closed the book. 1 minute inversion. 30-second inversion. So I entered here. And my target was optimally this spot, 75 DRT again. While holding, I would target 75 DRT, but this is my 1:1. So I closed my first profits here. I closed my first take profit here. And as soon as I close my profits, I moved my like I see what's happened. So okay, liquidity sweep. So we rebalancing this, like revisit like this 25 DRT 2 times, and we're holding out of this fair value gap, completely rebalanced. And you can clearly see the market share should recognize displacement. It's leave this liquidities open and leave this fair value gap open. So what I want to do here. So let's go all the way up. It's not reaching the 75 DRT. Instead, it's take 1 and 2 highs. So இந்த மாதிரி இடத்துல நான் என்ன பண்றது அதான் நான் பேசுறேன் இந்த மாதிரி இடத்துல என்ன பண்ணணும்னா நீ சைலண்ட் இதுவும் இன்வெர்ஷன் ஆச்சுன்னா ஆப்வியஸ்லி பிரைஸ் வாண்ட்ஸ் டு கோ லோவர் ஸோ அது நடக்காத வரைக்கும் யூ ஹேவ் டு பி பேஷண்ட் இது இன்வெர்ஷன் ஆச்சு ஓகே ஃபைன் சூப்பர் நெக்ஸ்ட் வேர் த பிரைஸ் will might might come down. So today, if I should enter that, they should be here at least the area like at the test or possibly in the more clean up with them patient and upon life. That allows me to make an application that is like a bottom, but a simple obviously market bullish goes up, pull back, boom, goes up again, pull back, second going to waves higher. So I just don't want to be in the trade. Okay. Totally. Then okay, first trade was here. Second trade was here. 25ல வந்து ஹோல்ட் ஆகி போறத பார்த்தாரு கூட 25ல வந்து எடுத்தோம்னா அப்பதான் ஸ்கோர் ரேஷியோ படி கரெக்டா இருக்கும் மாடல் படி கரெக்டா இருக்கும் இதுவும் அதே போயிடுச்சு திருப்பி வந்து எடுத்தேன் அது பிரச்சனையும் போல திருப்பி வந்து ஸ்பீட் பண்ணிட்டு கான்ஸ்டன்ட் மாட்டை தாண்டி ₹1 க்ளோஸ் ஆகும் பியூட்டிஃபுல்லி ரெஸ்பெக்டட் அப்புறம் இது பிரேக் அவுட் ஆகி ஸ்ட்ரைட் அப்போ எங்க போது அட்லீஸ்ட் இந்த ஹை பார்ப்போம் அந்த ஹை லைட்டா இருந்துட்டு லைட்டா ஸ்வீப் பண்ணிட்டு சின்னத்துல இன்ஜினியரிங் ஈக்விலிட்டிஸ் ஆல்ரெடி ஸோ இந்த ஸ்விங் 75ல ஹோல்ட் ஆகுது அகைன் ஈக்விட்டி just sweep பண்ணுது again அதை ஸ்வீப் பண்ணுது because it's a determination breaker structure ஆப்வியஸ்லி நம்ம இந்த ஹைஸ் கான்ஃபிடண்டா காமிப்போம் கான்ஃபிடண்டா இருக்கும் ஸோ அதுலேயே நான் ப்ளேஸ் பண்ண எழுதிட்டேன் Unfortunately, first property use பண்ணேன் செகண்ட் ப்ராஃபிட் கொஞ்சம் எடிட் பண்ண வேண்டும் பியூட்டிஃபுல் டார்கெட்ஸ் ஸோ 1:1ல நான் எனக்கு ப்ராஃபிட்ஸ் எல்லாமே 1:1 தான் க்ளோஸ் ஆயிருக்கு 1:1.5 எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணேன் ஸோ அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இட்ஸ் நாட் ஸோ ஐ ஹேவ் டு அக்செப்ட் த ஃபேக்ட் தட் ஐம் ராங் ஸோ அவ்வளோதான் மார்க்கெட் ஸோ சிம்பிள் ஜஸ்ட் பேப்பர் அக்கௌண்ட் performance metrics பண்ணணும்னா இன்னைக்கு மட்டும் ஏதோ விட்டுறது தேவையில்ல சும்மா ட்ரை பண்ணி பார்த்தது போல்ல பண்ணி ஜிசி வரைக்கும் ஏதோ என்ட்ரி
அப்புறம் வீக் 3 ட்ரேடே பண்ணலாம். வீக் 4 ட்ரேட் பண்ணியிருக்கேன். ஒரு ப்ராஃபிட். அந்த இந்த வீக்ல ட்ரேட் பண்ணது 1, 2, 3, 4, 5 இல்ல. இது 1, 2, 3, 4, 5 5 நாளுமே ட்ரேட் பண்ணியிருக்கேன். மண்டே, டியூஸ்டே, வெட்னஸ்டே, தர்ஸ்டே, ஃப்ரைடே 5 நாளுமே என்னோட லைவ் அக்கவுண்ட்ல ட்ரேட் பண்ண தான் பண்ணியிருக்கேன். இன்னைக்கு அந்த தப்பு பண்ணியிருக்கேன் நானு. 5 நாளுமே லைவ் அக்கவுண்ட்ல ட்ரேட் பண்ண தான் நினைச்சு தான் பண்ணியிருக்கேன். First day, 7 trades Monday, $560 done. Second day, Tuesday, $129 profit. Wednesday, 3 trades, $277 down. Thursday வந்திருக்கேன் $498 down, 4 trades பண்ணிருக்கேன். Friday வந்திருக்கேன் $360 மேக் பண்ணிருக்கேன். அதுக்கடையில் இன்னைக்கு ஒரு லூசிங் ட்ரேட் தான். ஒரு 228, 224 2 ட்ரேட் லாஸ் பண்ணிருக்கேன் இன்னைக்கு. 2 ட்ரேட் லாஸ் பண்ணிருக்கேன். Maybe the very first trade in MGC MMQ loan. MGC loan MMQ loan vendor last பண்ணிட்டேன். லாஸ் பண்ணிட்டு ரிஸ்க் சர்வீஸ். ஸோ வீக் வந்து 1200ல இருந்து ஒரு 400. ஸோ $841 minus 11 negative close to negative supposed to be in my live account. Luckily, it's not my live, not live account, like live account. This account already has been blown up. So I already down like 4,800. So this is not a real account, but the trades are real. Nothing different. 7 trades, 4 trades, 3 trades, 4 trades, 6 trades, 20. Overall 24 trades. இதுல வந்து எப்படி கவுண்ட் ஆகும்னா, நம்ம பை பண்ணது கவுண்ட் ஆகும், செல் பண்ணது கவுண்ட் ஆகும். ஸோ விச் மீன்ஸ் லைக் பை பண்ணி செல் பண்றோம் ரெண்டு கவுண்ட் ஆகும், ரைட்? ஸோ அப்படி பார்க்குறப்ப எனக்கு 3 trades ஆர் 4 trades இருந்தீங்க. ஸோ 1, 2, 3, 4, 5, 6 காட்டுதுல. இது ஒரு தனி ட்ரேட். இது ஒரு தனி ட்ரேட். இது ஒரு தனி ட்ரேட். இது ரெண்டும் ஒரே ட்ரேட். இது நான் வந்து ஆக்சுவலா யோசிச்சு பாரு. ஆக்சுவலா நான் க்ளோஸ் பண்ண ஐடியால இல்ல. அது நான் ஹோல்ட் பண்ற ஐடியால இருந்தேன். அது க்ளோஸ் பண்ற ஐடியால இல்ல. அது நான் ஹோல்ட் பண்ற ஐடியால இருந்தேன். ஓகேவா? க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு நான் ரீசன் என்ன? அது நான் க்ளோஸ் பண்ண ஐடியால இல்ல. ஹோல்ட் பண்ண ஐடியால தான் இருந்தேன். டார்கெட் செட் பண்ற போற இடத்துல தப்பா ஒன்று நிமிஷம் அது க்ளோஸ் ஆச்சு. இது ரெண்டுமே ஒரே ட்ரேட் தான். ஸோ இது ஒரே ட்ரேட். ஸோ 1, 2. இது ஒரு தனி ட்ரேட். இது ரெண்டும் ஒரே ட்ரேட். 1, 2, 3, 4. ஸோ 4 ட்ரேட்ஸ் தான் எடுத்திருக்கேன். 4 ட்ரேட்ஸ் எடுத்திருக்கேன். 1 MGCல லாஸ், 3 MQல. அது 2 ஒரு லாஸ். 3 மினிட்ஸ்ல நான் அந்த மோஷனுக்குள்ள நான் எடுத்திருந்தால் வாட் இஸ் மை ரிஸ்க் ரிவார்ட்? மோஷன்ல அந்த யூட்டிலைஸ் போட்டு முடிச்சுட்டு இடத்துல ஸ்டாப் வச்சிருந்தாலும் என்னோட டார்கெட்ஸ் so 1:2.8 or 50% is like price from the bottom. You should consider some 50% daily area must be long there. And 50% so data. So இப்போ இது ரிவர்ஸ் ஆகுதா இல்ல இது வந்து எனக்கு தெரிஞ்ச இன்ஜினியரிங் கிரெடிட் ரிவர்ஸ் ஆகலாம். ஸோ இந்த ரேஞ்சில் இந்த இடத்துல வந்துட்டு பெஸ்ட் இது எடுத்து அதெல்லாம் போயிடும். ஒரே ஒரு ட்ராபேக் என்னன்னா இந்த இடத்துல போய் வச்சுக்கணும். நான் ட்ராப் தான் சொல்றேன் உங்களுக்கு. இந்த ரேஞ்ச் 50% வந்து ஜஸ்ட் 50% of the rate will come at school.
எஸ்எம்டி இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் ஓகே. ப்ரொடெக்ட் ஆக சான்சஸ் இருக்கு. எஸ். இது பாரா சொல்றேன். இது எப்படி இருக்குன்னு தெரியும். தங்கமா இருக்குடா. இதுல ரிவர்சல் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண முடியாது. ஏன் இதுல நம்ம ரிவர்சல் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ண கூடாது? 10 o'clock. பக்காவா இருக்கு. பக்காவான டைட்டில் இருக்குது. இதுல எவ்வளோ கிளீனா இருக்குது. இங்க வந்து இந்த அளவுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் இல்ல இதுல. வாஸ்தவ சொல்லணும். நான் செல்ஃபா நான் பார்த்தேன். இல்லன்னு சொல்லல. இந்த இன்ஃபர்மேஷன் இருந்துச்சா? ரிவர்சல் கொடுக்க முன்னாடி 9:30க்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு. 9:30ல இருந்து வெப்ஸ் ஆஃப் ஹைலாம் ஒரு பாயிண்ட் என்ன ஆகுது நமக்கு லாஸ்ட் வரைய the place limit of first leg make of structured pull back to the middle pull back to the parallel when raised up at high reps ஆச்சா reps எங்க வரைக்கும் வந்திருக்கு? இப்போ 9:30க்கு முன்னாடி ரெப்ரேஷன் இருக்குல்ல, ஏஷியன் மேனிப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆயிருக்கு. சரியான டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ப்ரோ. மேனிப்புலேஷன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் லிட்டரலி எல்லாம் நடக்குது இருக்கு. Holy fuck. ஸோ லண்டன் லோ ஏன் இதுல எடுக்கலன்னா, இல்ல லண்டன் லோ எடுத்தாச்சு. அல்ல லண்டன் எடுக்கல. ஸோ இட்ஸ் எஸ்எம்டி. அதனால அந்த சேஞ்ச் ஸ்டேட் ஆஃப் டெலிவரி வேலிட் ஆகி. ஸோ இட்ஸ் எஸ்எம்டி வந்து இந்த லோவரையும் எடுத்துட்டு பேசுறது சேர்ச்சு அங்க அந்த லோவரையும் எடுத்தாச்சு. எஸ்எம்டி அது ஒரு விஷயம், ரெக்கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அது ஒரு விஷயம், இன்வர்ஷன் அது ஒரு விஷயம். இந்த ஃபாலியர் வந்து டேப் ஆகி ரேஞ்சுக்கு சமையல் வருது. ஸோ இந்த ஹோல் ரேஞ்சுக்கு ப்ரைஸ் எங்க வரைக்கும் போயிட்டாங்க? The whole range price is 15 to get right and be waiting that the liquid is everything. But I don't think it's going to go down. It should go up till this. Not it should. It might. ஸோ அதே ரிவர்ஸில் எனக்கு எவ்வளோ கிளீனாக இருக்கு. இந்த இடத்துல ஒரு வேறு கேப் இல்லை. அதே ரிவர்சல் அதுவே 25 பிரேக் இந்த லோவில் இருந்தால் நம்ம எடுத்துக்கலாம். Holy fuck, bro. Look at it. Inversion, breakout structure, displacement, only got any close side to the component and data. So you will place on that channel. Whole day dump up also. சரியான டம்ப் சார். இந்த டம்ப்ல எப்படி சார் திருப்பி பை பண்ணுவேன் ஒரு லிக்விடிட்டி எடுக்காம வச்சுப்பாரு. இந்த டம்ப்ல எப்படி இந்த இதுல பிரேக் சரியான டம்ப் இது எப்படி நீ செல் பண்ணுவோம் பை பண்ணுவோம் ஒரு ப்ராப்பர் லிக்விடிட்டிஸே வந்து எடுக்கலாம். அடுத்து பைன்னு சொன்னேன்னா அடுத்து பைன்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த எல்லா லிக்விடிட்டி எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல அடுத்த பைன்னு சொன்னேன். ஸோ இந்த பை எடுத்துருக்கணும் இல்ல இந்த செல் எடுத்துக்கணும். அதுக்கடையில நீங்க வந்து எதுல பண்ணக்கூடாது. இந்த என்ட்ரிக்கு நான் போனதுக்கான ரீசனே இதை நான் தெரியாம க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ அதுக்கு இது இன்வெஷன் ஆச்சுன்னா இதுல இருந்து போட்டு பார்த்தேன். இதுல இருந்து இந்த 9:30 எடுத்துட்டு இதுல ஹோல்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்துட்டு இந்த பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் என்ன கிடைக்கல. எஸ் இன்வெஷன் தான் கிடைச்சிருக்கு. 25 தானே க்ளோஸ் ஆயிருந்துச்சு. பட் இன்வெஷன் தான் கிடைச்சிருக்கு. இதுல பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கல. இதெல்லாம் நமக்கு பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைச்சிருக்கு. இதெல்லாம் நமக்கு பிரேக் ஆஃப் ஸ்ட்ரக்சர் கிடைச்சிருக்கு. எஸ்எம்டி வேற பிரிண்ட் ஆயிருக்கு. இல்ல இந்த லோவரையும் எடுத்தாச்சு. இந்த லோடு எடுத்திருக்கு. இந்த லோடு எடுக்கல. இது எஸ்எம்டி ஆக்சுவலி. ஸோ அது இவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தனாலதான் இந்த என்ட்ரி பிளே அவுட் ஆயிருக்கு. இவ்வளோ கான்ஃபிடன்ஸ் இருந்தனால இந்த என்ட்ரி பிளே அவுட் ஆயிருக்கு.
ஸோ இந்த இடத்துக்கு தந்தாலும் லிமிட் ஆர்டர்ஸ் போட்டு எடுத்துக்கலாம். இருக்கிறையே அதான் சார் பவர் ஆஃப் லிமிட் ஆர்டர்ஸ். இந்த இடத்துல லிமிட் ஆர்டர்ஸ் போட்டு வச்சுட்டு ஸ்டார்டிங் இந்த ரேஞ்சுக்கு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணி நம்ம ட்ரா கிரிட்டியை மார்க் பண்ணக்கூடாது. 75 இந்த ரேஞ்சுக்கு இந்த 75ஓட இந்த ஈக்விபிளியம் லெவல்ல என்ன ஆகுதுல பாசிபிள் என்க்ரோச்மெண்ட். ஸோ might expect here. So it look cleaner, right? So 25 break edge pull back. So 25 to break out market structure shift the inversion pull back. So 930 looks higher, and we have a lot of liquidity down here. Here, so you can deliver the pinches of that. Then the big graph on it basing up on the parting graph on it. So that is inversion. Market structure shift, motion office of the sleeping point. At the right in the fully capital. So in the fully capital underworld. So in the net expansion which you can do pool and regulatory 75 I think. So literally say that gold range. The other thing that all you see whatever chance you emotion. See for running out. I can go straight up that the good giving. Everything mindfully. 75 yet is at 10 mindfully exactly. Okay. Okay, fuck. Support everything. Draws. Take support. Take support. Take support. Consolidation. 75 year is follow that. Take consolidation. Accommodation. Gold on Honda. Gold on the best. So there's something rare. ரிவர்ஸ் கிடையாது தான் நான் சார் இந்த லிக்விடிட்டி எடுத்துட்டு ப்ரைஸ் எப்படி வருதுன்னு இருக்குல்ல எப்படி வருது வீக்கா வருது. இந்த லிக்விடிட்டி எடுத்துட்டு ப்ரைஸ் வீக்கா வந்துட்டு இருக்கு. வீக்கா வருதுன்றப்போ நம்ம இந்த இடத்துல எடுக்கலாம். எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணணும். சரி இதை தாண்டி க்ளோஸ் ஆகுது அப்படின்றப்போ இதை தாண்டி க்ளோஸ் ஆகி இதை பிரேக் ஆகுது அப்படின்றப்போ நம்ம ஆப்வியஸ்லி பிரேக் பண்ணிட்டு கொண்டுப்போம். இதெல்லாம் தேவையில்லாத கொஞ்சம் கிளீனா இருந்தது. அது மாதிரி இந்த இடத்துல என்ன நமக்கு அந்த எஸ்டாப்ளிகேட் ஆயிருக்கு. ஸோ இங்க அகைன் வந்து இந்த 25ல இன்வெஷன் அடிச்சு பிரேக்கர்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகுது. எதாவது வந்து சர்ச் பண்ணி
It is only good I can give it. See, I have to reach by version, great plus memory here. That's good. And here they validate as invalid. If you place 50 type, 50 at the which is 50 then I'll target. Pretty much it's bad not attack this trade. So then goes actually can be vacant. So then think you can trade the number that plan that you will stop and carry it lower and take it. Stop this. Stop inventory. Target under want to go. My confirmation. You can't break a chain. I just want to see something. Nothing. Besides, we can include. Kitagawa ka na lang no. Panic lang maglaro ng panic ako. Because of maybe include எப்படி வருதுன்றதுலடா இந்த எடுத்துட்டு எப்படி வருதுன்றதுல ஒரு வீக் ஆகுது டைரக்ஷன் தப்பு கோல்டன் டைரக்ஷனே தப்பு கோல்டனோட டைரக்ஷனே தப்பு நான் பண்ணது எல்லாமே தப்பு holy fuck வயசுக்குள்ள பிரேக் அண்ட் பாயிண்ட் பக்கத்து இந்த தண்ணி இந்த இடத்துல பாஷிக்ஸ் எடுத்து இந்த இடத்துல போனா பாஷிக்ஸ் எடுத்துட்டு என்ட்ரி மட்டும் போயிட்டு ஃபுல் ப்ராசஸிங் simplified everything with a right control 4 6 instrument right. So in the higher grade it's a cautious then that's very cautious and then very cautious at the rotation was closed and then the breakdown.